My name is Sven Ostertag, and this is my language learning app, Langtarctica. This is the first in a video series I will be doing in which I try to learn 11 languages at once through my app. My app is not finished, and it is it has a lot of imperfections, but I am happy with the state it is currently in. I have fleshed out the three main educational modules, and I think it is ready, at the very least, to provide very good educational value. And I seek to test that and prove that through these tests. I will attempt to refrain from providing too much commentary because although I could go on for a long, long time about each and every tiny little thing about this app, that would just take too long, and I have 11 languages to learn, so I'm going to try to just get straight to it and stay focused. This is Charlie. He doesn't count as not being focused. This is part of my responsibility here. Can't forget those. Right. Thai is... Oh. Is this thing off? No, it isn't. Thai is a relatively, what they call low information language. Well, that's not a characteristic of the language, but a property of its place in the world. Not many people speak Thai. There's not much Thai on the internet, and also the Thai script is very unique. And so the language set the vocabulary set I use to create this thing is a little bit flawed. I will clean it up later, but I think my cleanup will be better informed if I first go through a bunch of different languages and give myself a deeper understanding of how these language lists manifest here. สวัสดียินดีต้อนรับสู่แรงทาร์กิก้าคุณพร้อมที่จะเรียนภาษาไทยแล้ว There are always solutions to these things. Okay, Sven, male. 20. Yeah, you can add extra things here if you want. Okay, I'm gonna blaze through this. I'm also gonna mute this, just so it isn't too annoying for the camera. Also, it's not very useful for the creator of something to explain to explain the tutorial. The tutorial should be self-explanatory, and it'll be obviously it's going to be a very different experience if number one, you're doing this stuff for the first time, and number two, you have absolutely no idea of anything here, and the learning philosophy I try to integrate. Spoiler warning. Okay. This is a new word selection screen. Yeah, I have to, I'll go through these words and select percentages based on... That's weird. I'll have to fix that. That's new. This is also another reason live tests are good. Anyway, I have to go through this list and, select percentages to give the algorithm an idea of how much I know each word. However, for Thai,
yeah, my Thai is kind of my Thai is full of holes. My Thai is full of bad habits, and my Thai is very lacking in an ability to use the script very well. So, although I know a lot of these words already by sound, like da and tuh and not this one, um, I've never really learned to spell them. So, some of these words I'll skip outright. Like this one, I think I know well enough, as well as this one, but some of them, sawati, like, yeah, I do want to learn to spell these. I'll set that at like 50%. What is this? Nah. No, I don't need that one. Okay, no. T. Yeah, I'll keep that. Tuk. We'll leave that one in. Orai? Arai. Okay. Yeah, well, I don't know how to spell it, so I should definitely leave it in. Skip. Skip. What's this? Me. Ni. Okay. 50%. My. I think I know that one. Don't need that. Yeah, Thai has a lot of like, hey, oh, those kind of words early on for some reason. I got all these language lists from the same place, like a very wide, I mean, from the Langtarctica collection, like from a university, but yeah, some of these lists aren't maybe too good for my purposes. That's all right. It's a problem I'll solve later when I better understand the problem itself. Yeah, I want to skip this one. Hey, jump. Yeah, I'll leave that one. Jump. Actually, I don't really know that one. Shab. Leave it in. And get rid of that. Then kon. Leave that one in. That. Yeah, I'm not too good with the vowels yet, so I'll leave that in as well. This is recording, right? Yeah. Oh, right. Yeah, the audio from the phone comes out of the computer for some reason. T. T. So yeah, my job is just to the task. I'm gonna keep commentary too low. You'll just have to watch and figure it out from context. คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร คืออะไร คุณรู้ไหมว่า คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุด คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่ ว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร ที่อร่อยที่สุด ว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คือว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คือว่าร้านอาหารที่อร่อย It's not supposed to repeat that much. ว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร ว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร ในเมืองนี้คือ ว่าร้านอาหารที่อร่อย Okay, this one's actually quite long. I'm just gonna say it out loud. Usually I'd write it out because I do want to get better at the script, but this one's a little long. คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองคุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในคุณรู้ไหมว่าร้านอาหารคุณว่าร้านอาหาร they're separate. That's why. คุณรู้ไหมว่า
คุณคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร ร้านอาหารที่อร่อย ว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร ในเมืองนี้ ว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร คืออะไร คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไร คุณรู้ไหมว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้คืออะไรในเมืองนี้ เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า เธออยู่ที่บ้าน Is everything going on? Yeah. เธออยู่ที่บ้านบ้าน What? เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า Huh. Thought that squiggly. Thought that squiggly led to a squigglier sound. เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า ที่บ้านหรือเปล่า เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า Okay. เธออยู่ที่ บ้านที่บ้านโอเคเธออยู่ที่บ้าน เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า หรือเปล่า เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า หรือเปล่า Oh, it's already auto-typed here. Do I want to do that? No, I'm this far already. เปล่าหรือเปล่า เธออยู่ที่บ้านหรือเปล่า หรือเปล่า เอา right ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและ ฉันชอบไปเที่ยว ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและทะเล และทะเล ฉันชอบ ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและ ฉันชอบไปเที่ยวที่ ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและ ที่ชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและ ทะเล ทะเลฉันชอบไปที่เที่ยว right ฉันชอบไปเที่ยวที่ ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขา ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและ Okay. I thought Tio always meant like town or city, but it just means travel. ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและ Okay. How about Tio? T. ภูเขาภูเขา There's that owl sound again. เขาและทะเล Actually, yeah, I don't know what that sounds like. Those two surrounding vowels, like the
LL and thingy. I don't know what those sound like individually. Well, the one on the right is like an eh. No, I don't know. I don't really know. Tio. Wait, no. Tale. Okay, no, it is not. Tale. Tale. ฉันชอบไปเที่ยวที่ภูเขาและทะเล และทะเล คำนี้ใช้เพื่อบอกตำแหน่งหรือสถานที่ของบางสิ่ง นอกจากนี้ยังใช้เพื่อแนะนำประโยคย่อยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนาม คำนี้ใช้เพื่อบอกตำแหน่งหรือนอกจากนี้ยังใช้เพื่อแนะนำประโยคย่อยที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังใช้เพื่อแนะนำประโยคย่อย นอกจากคำนี้ใช้เพื่อบอกตำแหน่งหรือสถานที่ของบางสิ่ง happens. I think I've seen this error before, but I haven't gotten around to solving it. Like it has something to do with it's related to I've seen this error happen where something like this pops up when you've recently selected new words, and I haven't gone around to fixing it, obviously. Let's see if refreshing it works. Yeah, cool. อ่านและตอบกลับ That's a weird audio track. อ่านและตอบกลับ อ่านและตอบกลับ ตอบกลับ อ่านและตอบกลับ read and respond. ดูคนนั้นสิ 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 ตรงนั้นไง ตรงนั้นไง ดูคนนั้นสิ ตรงนั้นไง ตรงนั้นไง ดูคนนั้นสิ ดูคนนั้นสิ ตรงนั้นไง ดูคนนั้นสิ ตรงนั้นไง ดูคนนั้นสิ Let's see, what word am I ดู supposed คนนั้น Alright, this is level song. Wait, no, Sam. Okay. เปล่า นั้น อะไร นี่ Ni. Okay. เปล่าอะไรนั้น This will make no sense to you. As an onlooker, probably. They're introductory. This is not this is a Sam up here. Well, up here, this is the Thai word for 3. Yeah, this is there are 4 levels for words, and this is the 3rd level. And so this exercise is given assuming you've already done previous ones. Should I... Confusion builds character. I'll leave it in for now. ตรงนั้นไง ดูคนนั้นสิ ดูคนนั้นสิ ตรงนั้นไง ตรงนั้นไง นี่ ดูคนนั้นสิ ตรงนั้นไง อ๋อ คนนั้นเอามากินนี่ด้วยไหม อ๋อ คนนั้นเอามากินนี่ด้วยไหม Good enough, right? Yes. Hey, ทุก เฮ้ยทุกคน มาเจอกันละ Hey ทุกคนมาเจอ right? I don't know. I heard what she said. มาเจอกันแล้วนะ 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 เฮ้ยทุกคน มาเจอกันแล้วนะ 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 Hey ทุกคนมาเจอกันแล้วนะ Which one would I respond? ค
ขอบคุณ no. สวัสดี เฮ้ยทุกคนมาเจอกันแล้วนะ Sorry, this setup isn't ideal. This exercise isn't doing precisely what I want it to do. It's not a terrible thing. It's something to think about. Quick photo. Not ideal. Sawati. How are you guys today? I should know that. สวัสดี สบายดี วันนี้สบายดีไหม How are you Yeah, guys do today? that. สวัสดี วันนี้สบายดีไหม สวัสดี สบาย วันนี้สบาย วัน ดี นี้ ไห ส ม บายดีไหม วันนี้สบายดีไหม These should be fine, I think. We'll see. Taking longer. Must be a corrected version coming up. Or not. Happens. Alright, turned out to be a sort of a timing issue. Anyway, I did a little edit that should make it a little bit slower, but also more consistent. Just a little patch. Whatever. I'll think about it later. ดูคนนั้นสิ ตรงนั้นไง This one's เปล่า งั้น อะไร นี่อะไรงั้น คนนั้นอยากจะมานี่กินด้วยไหม คนนั้นอยากจะมา นี่ อยากจะมา กิน ใส่อยาก ด้วย จะ ไหม มา เฮ้ยทุกคน เฮ้ยทุกคน มาเจอกันแล้วนะ สวัสดี สวัสดีขอบคุณที่ having invited us. Yeah, well, this will be a good opportunity to สวัสดี demonstrate another ขอบคุณ educational aspect of this. ที่ having invited us Well, this is a very this is a very experimental one of mine. You know, the ability to the encouragement that rather to mix languages. Right. I'm hoping that something I've prioritized with this app is just getting people to be willing to talk. Um, ขอบคุณที่เชิญรับ ส that วัส was ดี fast. Why was that so fast? อ๋อ คนนั้นอยากจะมานี่ กินด้วยไหม Anyway, as I was saying, I'm worried that this could cause bad habits. But yeah, I'm keeping careful watch for it because I don't know. It's a bit of a risk, but I think it can help. I think it can help a lot doing this kind of thing. Okay, what did I say? คนนั้น อ๋อ คนนั้นอยาก คนนั้นอยาก นั้นอยากจะมานี่ คนนั้นอยากจะมานี่ อ๋อ นั้นอยากกินด้วยไหม ด้วยไหมคนนั้นอยากมานี่กินด้วยไหม I'll write this one out. The plus sign always looks out of place to me in Thai. I wonder if it looks like that to other Thai people too. I mean, obviously for me it's a foreign language, but like, well, not foreign, unmastered, certainly.
It just doesn't look like the rest of the Thai script. คนนั้น นั้นคนนั้น is that yak? อ๋อ คนนั้นอยากจะมา Yeah, I don't understand that. It looks like oyak to me, not yak. It's a silent aw or a silent o sound. Aw, yeah, silent aw sound. Yak. Ja. Ma. Whoops. Ma. Ni. Ni. Gin.ด้วยไหม อ๋อ คนนั้นอยากจะมานี่ กินด้วยไหม คนนั้นอยากจะมานี่กินด้วยไหม อ๋อ คนนั้นอยาก สวัสดี 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 ขอบคุณที่เชิญเรา 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 Oh yeah, okay. I know these words. I don't know. It feels foreign to hear them put together in this way, although it makes complete sense. สวัสดี สวัสดี ขอบคุณที่เชิญเรา สวัสดี ขอบคุณที่เชิญเรา สวัสดี silent s สวัสดี I don't know the Thai letter. In Thai, like in English, oh, the thing is completely off. Wait, is it? No, it isn't. No, never mind. Like in English, we say ABC. In Thai, they say like gao gai, kha kai, cha shang, a bunch of other things I forgot. But I forgot the pattern for the S sound. Sa se, maybe. Cop, is it cop? ขอบคุณที่เชิญเรา Cop. คน Am I not typing in the right characters? I see. It added a space. Yeah, the AI has problems with languages like Thai when it comes to this kind of thing. Thai's a bit weird in that to separate sentences they don't use spaces, and also their words aren't space separate. Sorry, they use spaces instead of punctuation marks to separate sentences, and their words are not spaced apart from each other. Right there, they just come in blocks. The AI gets confused with that sometimes. Khop kun. Isn't that correct? Is that not the correct? Oh no, it isn't. Khop kun. T. Completing either the top or bottom sequence finishes the exercise for you, so it's not a huge deal. I do want to. Yeah, I would rather it not be a problem. Yeah, life is full of problems. You just select the set you prefer, or preferably you do. Khop kun. Where am I? Khop kunที่เชิญเชิญเราเชิญ That's like a whole word, isn't it?
เชิญเรา สวัสดีขอบคุณที่เชิญเรา คนที่เชิญเรา nice I should add sound effects to these later problem well not a problem later feature addition very nice okay that's the first module that's a learn module and that's 50% of the usual amount I'd recommend to beginners although yeah I mean even me and the creator of this app I took a while with that one the intent is that over time you kind of learn what to focus on and what you can probably skip for the sake of getting through because I feel like that's analogous to really being out there in the real world talking to why was that off center yeah I have to fix that yeah in the real world you aren't gonna be able to understand everything or know everything you just kind of have to you kind of have to work with that anyway I kind of want to train that skill in because I feel like that's good for encouraging you to practice it's a little wide isn't it is it because of my screen how does it look on the no it's also like the number is also leaking out I tested this using the iPhone simulator on the MacBook I'm using an Android phone right now also a different browser so it's expected that I'll run into a few problems should be able to design these and whatever what was that other thing I said oh right so. All right so the previous module was like the exercising module this one is Duolingo style exercises it's Duolingo style in the sense that you're given exercises and this one is a practice conversation สวัสดีครับ สวัสดีครับ สบายดีไหม สบายดีไหม what's this guy's name ภาษากร yeah สวัสดีครับภาษากรชื่อสเวนครับสวัสดีครับภาษากรชื่อสเวนครับ right Android has a weird thing about keyboards Android keyboard popping up in inconvenient ways okay good that's working the way I expected to start with that I just made the addition such that like the left button is what triggers a response and I just made the addition to make it all flashy and shiny but it as a side effect its color is a bit off obviously a very minor problem not even a problem reallyสวัสดีครับ let me try to read this สวัสดีครับ I already heard him say that so whenเรียกผมว่าภาษากร oh wait did it not spell it correctly I thought I included the name as context but maybe it didn't สวัสดีครับภาษากร wait no that's correct isn't it ผมชื่อสวัสดีครับ Alright you just สวัสดีครับภาษากรสวัสดีครับสเวนสวัสดีครับสเวนเรียกผม what wait ว่าภาษากร ครับสเวนเรียกผมว่าภาสกรก็ได้นะ ภาษากรก็ได้มา สวัสดีครับ What's he saying ครับสเวนเรียกผมว่าภาสกรก็ได้นะ ภาษากร
I'm not sure if I'm being confused about this because of the content of what the AI is saying, or if it's like a translation thing. There are a lot of things I have to fine tune here. วันนี้เป็นยังไงบ้างครับ นี่เป็นยังไงบ้างครับ วันนี้ยุ่งมากลองทำวิดีโอแต่ I ran into a lot of problems วันนี้ยุ่งมาก วันนี้ยุ่งมาก ลองทำวิดีโอแต่ I ran into a lot of problems Yeah, just for demo purposes, I'm going to separate this. Yeah, so the reason why we have this split here is because sometimes, well, I felt it. Oh, nice. I felt that sometimes it was, well, for me, it feels more comfortable to you type out a bunch of a few messages before getting a response. So that's why I designed it this way. It's also good for the translations because they are more isolated and thus it's easier to focus on different things. ลองทำวิดีโอ ลองทำวิดีโอ ลองทำวิดีโอแต่จำI've seen this vowel already แต่เจอปัญหามาก เจอแต่เจอปัญหามาก แต่เจอปัญหามากเลย ปัญหา I've heard that word a lot แต่เจอปัญหามากเลย I saw a lot of problems ลองทำวิดีโอ แต่เจอลองทำวิดีโอแต่เจอปัญหามากลองทำวิดีโอแต่เจอปัญหามากเลยแต่เจอปัญหามากเลย เลย Thai vowels, man. Yeah, the idea with these translatable texts as well is that if you get tired of reading a lot of these things, you can always just อุ๊ย hold ดู them เหมือน down วันนี้ and, ไม่ค่อยสบายใจเล see ย the นะ whole thing. Yeah, I've designed this app such that like it can take as long as you want it to, right? Like you can skip as much as you want, or it's easy to breeze through if you're okay with missing something. So sometimes I feel like it's good to just train that ability to determine, okay, how much should I pay attention, how much of this should I take in, what should I focus on, that kind of stuff. I feel like that's very important. อุ๊ยดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยดูเหมือนวันนี้ That's definitely supposed to be a bit slower. อุ๊ยดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ อุ๊ยดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ อุ้ยดูเหมือนวันนี้ไม่เคยสบายใจเลยนะ อุ๊ยดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ อุ๊ยดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยสบายวิดีโอเกี่ยวกับอะไรเหรอครับ วิดีโอเกี่ยวกับอะไรครับ อุ๊ยดูเหมือนวันนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ Usually when Thai people say this, it refers to health. I have to ask about this one. This might. อุ๊ยดูเหมือน I'm วัน not นี้ sure ไม่ if ค่อย this ส is บาย an ใจเลย error นะ of I'm not sure if this is an error of yeah, I'm not sure if this is a proper language error or not. I'll have to ask. วิดีโอเกี่ยวกับอะไรเหรอครับ Like I don't อุ๊ย know ดู if เห this มื is อนวัน actually นี้ไม่ normal ค่อย in ส Thai. บายใจ
วิดีโอเกี่ยวกับอะไรเหรอครับ วิดีโอเกี่ยวกับอะไรวิดีโอเกี่ยวกับอะไร วิดีโอเกี่ยวกับอะไรเหรอครับ หรือครับวิดีโอเกี่ยวกับอะไรหรอครับ วิดีโอเกี่ยวกับอะไร เกี่ เห ย ร ว อค กั รั บบ อะไร I should know that word วิดีโอเกี่ยวกับอะไร วิดีโอเกี่ยวกับอะไรเหรอครับ วิดีโอเกี่ยวกับ testing out แอปของผมใหม่วิดีโอเกี่ยวกับ testing out แอปของผมใหม่ That's what it's supposed to do. It's supposed to come over. It didn't do that in the beginning. I don't know why. Maybe because this thing is not long enough. This didn't happen later in the conversation when there were already a few items on screen. That's not supposed to happen. Should I just do the whole thing every time? Yeah. I swear to God, usually things go much smoother. But it's because I'm on video right now that things go wrong. That's always the way it is. I'll have to look into that. That doesn't usually happen. I have seen it once. I saw it when my mom tried it out as well, not so long ago. I don't know. Maybe I didn't fix it up the right way. Not a big deal. สร้างแอป โอ้โห สร้างแอปเองเลยเหรอครับ สร้างแอปเองเลยเหรอครับ น่าทึ่ง 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 That's something I haven't heard before. น่าทึ่ง น่าทึ่ง สร้างแอปเองเลยเหรอครับ น่าทึ่ง ขอบคุณยากมากเลย มีปัญหาเยอะแยะเลย ขอบคุณยากมากเลย มีปัญหาเยอะแยะเลย Oh, nice. We'll leave it there. Wait, I do have to take a photo of this. I forgot to change. Well, okay, this air. I don't know what this is. Oh! Right, I haven't tested this out. I implemented something like yesterday or the day before that I haven't tested out, and obviously it's biting me in the ass right now. Such as. The problem is, so the next module involves like a lengthy generation sequence, and so I decided to make it start right at the end of this module, but obviously something went wrong. Happens. The issue itself was small, but there were some other things in the way, as there always are. But things seem to be working now, so let's continue. Excellent.
And there we have it. Let's see if this works. I thought I pre-generated this portion already. Something might be wrong again. Oh, okay. So I do have to fix something about the pre-generation, but at least it works. I'll just take a photo and investigate it later. Maybe it was that slow. Is it? I don't know. Was this slow, or did the pre-generation not work as intended? Oh, it is sort of delayed. Maybe it is working as intended. ยินดีต้อนรับสู่เซสชั่นทบทวนครั้งแรกของคุณ ฉันชื่อกระจก ฉันชื่อกระจก วันนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับประสบการณ์ในแลงทักติกา มีปัญหาเยอะแต่ things seem to be coming together in the end. มีปัญหาเยอะแต่ things seem to be coming together in the end. I'll have to experiment with this. เข้าใจแล้ว Like whether I should, I'm wondering if I should keep the multi-message thing in here, like for consistency with the practice module, or if I should make it simpler. เข้าใจแล้ว แล้วเซสชั่นเรียนรู้วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง So loud. Đi khắpยืมคำใหม่ in new ways ครับดีครับยืมคำใหม่ in new ways ครับ ดีมาก แล้วเซสชั่นฝึกฝนล่ะ นั่นด้วยยืมคำปัญหากับเกี่ยวกับfor the first time นั่นด้วยยืม You're kind of noisy, huh? คำปัญหากับเกี่ยวกับfor the first time. That's also something I'm wondering about, that delay, right? Because the transcription is typically actually arrives before your audio finishes playing, and I'm wondering if that's dead time that I should do something with. ใช้คำเช่น ปัญหาและเกี่ยวกับเป็นแรกใช่ไหม ใช้คำเช่นแรกใช่ไหม ใช้คำเช่น ปัญหาและเกี่ยวกับเป็นครั้งแรก I really don't like it when it repeats things like this. I don't know if it's because of the model, like it or maybe because I give it too many instructions. Anyway, I have to figure out a way to suppress this. It gets annoying after a while. You see it enough times, and yeah, it's one of those AI-isms.
Like it just repeats what you say without actually adding anything to the conversation. Super annoying. It's another problem to solve. คุณรู้สึกว่าตัวเองพูดภาษาไทยได้ดีขึ้นไหม ใช่ครับดีขึ้นครับ I still have problems recalling words when I need them แต่เรียนคำใหม่และต้องฝึกครับใช่ครับดีขึ้นครับ I still have problems recalling words when I need them แต่เรียนคำใหม่และต้องฝึกครับ Maybe I should create a detector, right? Like ifดีมากที่รู้สึกแบบนั้น การจำคำตอนต้องการเป็นเรื่องปกติสำ ปกติ Yeah, I've heard that word a lot. I've never used it myself. การจำสำหรับดีมากที่รู้สึกแบบนั้น แบบนั้น การจำคำตอนต้องการเป็นเรื่องปกติ One thing I'm also worried about is the tendency to fall back to reading the translations instead of reading the script, right? Like if you're learning a foreign language script, I feel like it's easy to just rely on the translations more. Well, it's more so when you have longer translation blocks like this. When the translations are really small, you're forced to take things bit by bit, and that I feel like that encourages chunk by chunk learning better. But it's still something I have to keep in mind. สำหรับการจำคำตอนต้องการเป็นเรื่องปกติสำ In this module, I purposely have the translations be very long, just so that it's easy to get through, right? Because there's a lot of there can be a lot of text, and I don't want this final module to be too exhausting. I mean, ideally you get enough exposure from everything that has come before that it doesn't have a bad effect in the end. การจำคำตอนต้องการเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เรียนทุกคนฉันอยากพูดถึงบทสนทนาของคุณกับภาสกรโอเคครับ The transcription didn't come out right, but it's okay. Oh, it was a long one. The current model for this is like it's probably the best quality you can get for its price range. But at the same time, it has certain weaknesses andในบทสนทนาคุณพูดว่าขอแก้ชื่อเล็กน้อย ชื่อของเขาคือภาสกรไม่ใช่พัสกรชื่อของเขาคือภาสกรไม่ใช่พัสกรชื่อของเขาคือไม่ใช่พัสกรในบทสนทนาคุณพูดว่ากำลังทำวิดีโอ
กำลังทำแต่ I ran into a lot of problems การใช้แต่ดีมาก มันเชื่อมสองความคิด Okay, thanks. แต่ประโยคหลังควรเป็นภาษาไทยด้วย This is a bit over-explanatory. Just get to the point. Over-explanatory. It should get to the point. กำลังแต่การใช้แต่ประโยคหลักมันเชื่อมแต่เช่นแต่เจอปัญหามากแต่ I ran into a lot of problems It's hard to steer these things. มันเชื่อมสองแต่ประโยคหลังเช่นแต่เจอปัญหามากเลย แต่เจอปัญหามากเลย I saw a lot of problems. กำลัง ขอบคุณครับ แต่เจอปัญหามากเลย เช่นแต่เจอปัญหามากเลย Shen, that's also a useful word that I should remember. แต่ประโยคหลังควรเป็นภาษาไทยด้วย ประโยคหลังควร that's a word I don't use enough. ควร Shen. คุณได้เน้นวลี คุณได้เน้นวลี ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ ในข้อความที่แปลทำไมคุณถึงเน้นวลีนี้ ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ ไม่ค่อยสบายใจเลยนะ ประโยคไม่สบาย typically refers to being sick, right? Like not feeling well. But here, I think it was used in a different way. Like just to mean not doing well, as in things aren't going well in a way that isn't strictly tied to sickness. I waited a long time. ประโยคไม่สบาย typically refers to being sick, right? Like not feeling well. But here, I think it was used in a different way. Like just to mean not doing well, as in things aren't going well in a way that isn't strictly tied to sickness. Maybe I should skip the playback here. It's not like they get translated anyway. มันเชื่อมสองความคิด Write that down. Maybe I should skip the recording playback in the review module because it's not like your own. It's not like your texts get translated anyway. The reflect module is called the reflect module, not review now. ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว หมายไม่สบายหมายถึงเช่นป่วย ไม่สบายใจ หมายถึงไม่สบายใจ เช่นรู้วลีไม่ค่อยสบายใจเลยนะ Oh, ไม่ค่อยสบายใจเลย Okay, that's what I missed. จึงหมายถึงรู้วลีไม่ค่อยสบายใจ อ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณครับ เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณ ไม่สบายใจ วลีไม่ค่อยสบายใจเลยนะ เช่นรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจ ไม่สบายใจ หมายถึงไม่สบายใจ เช่นรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจ วลีไม่ค่อยสบายใจเลยนะ วลีไม่ค่อยสบายใจเลยนะ คุณทำได้ดีมากที่มาถึงจุดนี้วันนี้สเวย์ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกในวันพรุ่งนี้ อย่าลืมฝึกประโยคตัวอย่างหลังเซสชันนี้ ช
should need to say this. I'm worried about phrases like this because I'm worried that we'll do them every time and then they'll just be really annoying. Like, repetitiveness is okay if it's very short, but if it's like... You know, if it's like a nice bow, if it's like a nice tie of the bow, then it's not too bad. กำลังทำวิดีโออยู่แต่เจอปัญหามากเลย I'm just gonna do the voice this time. กำลังทำวิดีโอแต่เจอปัญหามากเลยกำลังทำวิดีโอแต่เจอปัญหามากเลยวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมการทดสอบการว่าทดสอบการทดสอบวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมวิดีโอเกี่ยวกับการวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมทดสอบการทดสอบการทดสอบวิดีโอเกี่ยวกับการทดสอบแอปของผมทดสอบวันนี้ไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายเลย Okay, that's my first circuit done. 10 more to go. All right, switching languages. I recently actually wait, no, I'm gonna end this video right here first. Okay, moving on to German. Oh, right. This button right here is new. Is everything looking all right? There we go. German. Hallo, willkommen bei Langtarctica. All right, this one's going to be difficult because I know a lot of German words already. I'm just not good at getting them out the way I want to. Ausnahmepotenzial. Yeah, in this case, it might be a good thing to keep the. We'll see. Kommunizieren, Ausnahmen, international, gewählten, ausgesetzt, angebotenen, vertraut. Zusammenhänge, Fachbereich, Kapitalwort. Zwei should be fine. Actually, some of these four, I know less than I thought I did. Some of these I kind of know, but I've never really learned them properly, and certainly haven't used them enough to be. It's like Schwerpunkt, it's a heavy point. It's obvious what it means, but I've never used that word myself. Soll Stellen weiter Art, deshalb einige auf als.
Actually, maybe it would be a good thing for me to start from the beginning. Like these keywords, Alpha is, yeah, was über, was, no. I know there are like German prepositions that I don't use correctly. German's also a bit of a harder language just because it's very grammatically tight in ways that other languages aren't, in ways that might not work quite as well here. Unless I haven't tried it out yet. We'll start at the beginning. Yeah, I do have to test what it looks like to finish a band anyway. A band, I mean, a set of vocabulary words. I haven't tested out finishing. Hallo. Hallo. Willkommen bei Langtarctica. Bist du bereit, Deutsch zu lernen? Hallo. Willkommen bei Langtarctica. Bist du bereit, Deutsch zu lernen? Bist du bereit, Deutsch zu lernen? Hallo. Willkommen bei Langtarctica. Bist du bereit, Deutsch zu lernen? Hallo. Willkommen bei Langtarctica. Bist du bereit, Deutsch zu lernen? These should have been pre-filled. These ones should have remained the same from the last time. Right. These values are supposed to remain the same from the last language, you chose. If this is a new one, because it's likely that you'll want the same information to transfer over, except maybe whatever you put into the extra info slot. Oh, I wish I transcribed that. The values here are no longer auto-filling based on the last values, the values of the last language track. This is for a new language track. I'm gonna switch the places out. I think the values might be getting cleared when they shouldn't be. I'll work on that after this circuit. Should I use other latched keyboards, or, I mean, if they switch the places of the keys, it actually becomes really annoying. I see. I forgot to wire in the auto restart, apparently. I thought I did, but that whole language selection thing is new. It's not completely it's not something I've worked out all the kinks to, evidently. In down, okay. In them in. I wonder. I'll experiment with this. I mean, obviously, I know this word already. It's the combination of in and dem. I just don't know my genders very well. Yeah, German's gonna be a tough one for this. I'm hoping that at least the conversational module makes it easier for me to speak in German, because I have problems. Noch Ihre
Als auch. Skip that one. I should keep this here just so I know how this. Articles should probably be taught in like a specific and deliberate way. That would have to be a language specific thing. I'll see how it deals with it for now. Ihre. These ones are simple enough that I'm not too worried about them. These all test the same thing. These have rules attached to them that I'm not confident in my knowledge in. Yeah, I'm gonna take them just in case. Well, just to see how doing these exercises helps. Also, all right, we'll go with this. That thing the top shouldn't have been flashing. The new word selection title was flashing, even though I've already I see. In the shared language information, I need to, I should just set up a flag for modules completed before. Not a big deal though. Ich habe einen neuen Job im Zentrum gefunden. Ich habe einen neuen Job im Zentrum gefunden. Ich habe einen neuen Job im Zentrum gefunden. I have a thick American accent when I speak German. I hate it. Er muss sich im Sommer auf die Prüfungen vorbereiten. Er muss sich im Sommer auf die Why is it so fast? Er muss sich im Sommer auf die Prüfungen vorbereiten. It's a bit too fast. Er muss sich im Sommer auf die Prüfungen vorbereiten. Er muss sich im Sommer auf die Prüfungen vorbereiten. Er muss sich im Sommer auf die Prüfungen vorbereiten. Kannst du diese Bücher im Regal ganz oben erreichen? Bücher. Kannst du diese Bücher im Regal ganz oben erreichen? Im Regal ganz oben erreichen. Erreichen in my head means achieve, but like literally. Kannst du diese Bücher? Reach. Kannst du diese Bücher im Regal ganz oben erreichen? Kannst du diese Bücher im Regal ganz oben erreichen? Kannst du diese Bücher im Regal ganz oben erreichen? Im Regal ganz oben erreichen? Kannst du diese Bücher im Regal ganz oben erreichen? Dieses Wort ist eine Kurzform von indem. Man benutzt es, um zu sagen, wo oder wann etwas passiert. Man benutzt es, um zu sagen, wo oder wann. Yeah, again. I'll fix that later. Yeah. Right.
Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? Yeah, in different parts of Germany they say ch or sh. Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? I'm not sure if that applies to this word. Welche Wörter Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? hat jeder Sprecher? Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? Sprecher. Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? Welche Wörter hat jeder Sprecher verwendet? Können Sie mir sagen, wo Ihre neue... Welche Wörter hat jeder... Können Sie mir sagen, wo Ihre neue Wohnung ist? Sie ist im Erdgeschoss, direkt neben der Haustür. Sie ist Im- She is. She speaks too quickly. Können Sie mir sagen, wo Ihre neue Wohnung ist? Können Sie sagen, wo Ihre Wohnung ist? Sie ist im Erdgeschoss, direkt neben der Haustür. Sie ist im Erdgeschoss. Sie ist im Erdgeschoss, direkt neben der Haustür. Direkt neben dem Haustür. Too fast. Oh, I should have... Whatever. Sprechen Sie einen Satz mit dem Wort. Sprechen. Sprechen Sie einen Satz mit dem Wort. Sprechen Sie einen Satz mit dem Wort. Sprechen. Sprechen Sie einen Satz mit dem Wort. Sprechen Sie einen Satz mit dem Wort. I feel like I get that syllable wrong. Sprechen Sie einen Satz mit dem Wort im. Ich lese diese Zeitung im Garten. In dem Garten. Der Hund schläft im Haus. Ball is der, right? God. Wait, that doesn't work. Shit. Wait, that's That happens sometimes. Ich warte gerade im Wagen. Ich warte gerade im Wagen. Right? Die Wagen. No, der, it is. Ugh, see, I'm so unconfident in a lot of my German. And that makes it difficult. Like, even though I know a lot of words, even though I can speak a lot of it, well, even though I could potentially speak a lot of it very comfortably. Like, I have the vocabulary too, I don't have the confidence to do so. It's part of why I've designed the app the way I have. Schreiben Sie einen Satz mit dem Wort. Schreiben Sie einen Satz mit dem Wort in. Are they the same? Yeah, they're the same. Right, I have to do something about that. I've known this is an issue for a while, though. I want to see if I can figure out another one that works. I don't want to just do the same thing. Ich schwimme gern im Fluss. Ich schwimme gern im Fluss. Oh shit. It is deaf. Oh, what's that? And we're back.
Was geht so bei dir? Was geht so bei dir? Is that actual? I have to highlight Was that. geht so bei dir? I did make an effort to make sure these characters spoke in different ways, but I've never heard this before. Was geht so bei dir? Hey Lina, ich habe viel zu tun, aber ich möchte mein Deutsch verbessern. Hey Lina, ich Had trouble recalling. ich habe viel zu tun, aber ich möchte mein Deutsch verbessern. What's the word for busy? I must know it. I was trying to say I'm busy, and then I just realized I didn't know the word. Ich habe viel zu tun, aber ich bin... Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun, aber ich möchte mein Deutsch verbessern. Boah, kenn ich. Was machst du denn so? Was machst du denn so? Was machst du denn so? Boah, kenn ich. Was machst du denn so? Was machst du? Machst. 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 Was machst du denn so? Was machst du denn so? Ich testing meine App gerade und es hat viele Probleme, natürlich. Ich testing meine App gerade und es hat viele Probleme, natürlich. Jedes Mal, der ich eine Probleme solve, kommt ein anderer. Es ist überhaupt endless. Jedes Mal, der ich eine Probleme Das Mal. solve, kommt Einmal. ein anderer. Das Mal. Jedes Mal, dass ich... Es ist überhaupt Ich teste gerade endless. meine App und sie hat natürlich viele Probleme. Und sie hat... Ich teste gerade meine App und sie hat natürlich viele Probleme. Ich habe viel zu tun. Ich teste gerade meine App. Meine App. Sie hat die App. Richtig? Und sie hat natürlich viele Probleme. Wait a minute, I thought that shouldn't have been lit up just now. The AI button was lit up when it shouldn't have been. The AI button was lit up while the AI was responding, while we were awaiting a response. I know I did recently edit that though, so I just have to check up on it. Uff, das klingt nach meinem Callcenter-Job. Das klingt nach meinem Callcenter-Job. Das klingt nach meinem Callcenter-Job. Oh, God.
take care of this. Ja, es ist super stressig, nicht? Ja, es ist super Jedes stressig, Mal, nicht? Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, of course. Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, kommt ein anderes. Es ist einfach endlos. Ah, yeah. I do like German words. Endlos. Yeah. I guess it's the same in English. Maybe I just think about it more literally in German. Absolut Stress ist der letzte Dreck. Absolut. Stress ist der letzte Dreck. Stress. Absolut. Stress ist der letzte Dreck. Stress ist der letzte Dreck. Und wie war es deine Tag? Der Tag. Und wie war es deine Tag? Dein Tag? Deine. What? That's not what I said. Probably said it with grammatic incorrectness, so they tried to correct me. Und wie war dein Tag? Und sie hat natürlich viele. Bisher ganz okay. Bisher ganz okay. Bisher ganz okay. Bisher. That's not a word I use often. Bisher. Bisher. That's not correct. Bisher. Hab nur Kaffee getrunken. Bisher ganz okay. Bisher ganz okay. Bisher ganz okay. Bisher ganz okay. Und auf den Regen. Hab nur Kaffee getrunken. Kaffee getrunken und auf den Regen geguckt. Und auf den Regen geguckt. Geguckt. Shit. I've never, yeah. Geguckt. I should know that. Und auf den Regen geguckt. Hab nur Kaffee getrunken. Hab nur Kaffee getrunken und auf den Regen geguckt. Geguckt. Und auf den Regen geguckt. I always thought it started with a K. Ich habe immer gedacht, dass es mit einem K gestartet. Und auf den Regen. Hab nur Kaffee getrunken. Yeah, we'll end it there. PKT. I thought that might happen. There's a problem I haven't solved yet. Should I solve it? I'll do it up. This is gonna take a bit because I made it not pre-generate this time. It's having problems. There we go. Willkommen zu deiner ersten Rückblick-Sitzung. Rückblick. Wow. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Rückblick. Nee. Rückblick. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Rückblick. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Rückblick. Willkommen zu deiner ersten Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung.
Rückblicksitzung. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Rückblicksitzung. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Rückblicksitzung. I should probably say something. Ich bin Spiegel. Wie war deine Wie war deine Erfahrung? Wie war deine Erfahrung mit Langtarctica heute? Gut, for a start. Ich lerne Deutsch, weil ich halb Deutsch bin, aber mein Deutsch ist auch ein bisschen voll mit Löcher. Gut, for a start. Ich lerne Deutsch, weil ich halb Deutsch bin, aber mein Deutsch ist auch ein bisschen voll mit Löcher. Löcher. That's what I was trying to say. Manchmal finde ich es schwer, die richtigen Worte zu finden und die richtige Grammatik zu benutzen. Manchmal finde ich es schwer, die richtigen Worte zu finden und die richtige Grammatik zu benutzen. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Ich bin Spiegel. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Willkommen zu deiner ersten Rückblicksitzung. Verstehe. Was sind die Erkenntnisse? Was sind deine Erkenntnisse? Oh, perfekt. Was sind deine Erkenntnisse aus der heutigen Lernsitzung? Yeah, this is what it's supposed to Verstehe. do. Nice and brief. Was sind deine Erkenntnisse aus der heutigen Lernsitzung? Der heutigen. Was sind deine Ich soll mehr attention. I should pay more attention to my learn sessions. So mehr attention. Ich soll mehr attention. Should I have these be translated? I should pay more attention to my learn sessions. Here? Ich weiß, dass es hat mir gehilft, aber ich vergesse jetzt die Specifics. Ich weiß, dass es hat mir gehilft, aber ich vergesse jetzt die Specifics. Should be, shouldn't it? Well, it's meant to be low pressure. Maybe I should detect. Maybe I should do it dynamically. Maybe the reflect module should dynamically decide whether to translate your messages or not. Aus der heutigen Übelsitzung. Yeah. I want these responses to be quite short because I want the work here to be done mostly by you, right? This is called the reflect session and the name of this AI is Mirror. Alright, that's the point.
You have to do the work. Was sind deine Erkenntnisse aus der heutigen Übungssitzung? Die gleiche. Die gleiche. Die Grammatik. Oh, that's not what I said. Oh my god. Well, it's not totally wrong though. Grammatik ist wichtig. Danke. Fühlst du, dass du besser Deutsch sprichst? Honestly, ich bin nicht sicher. Für lange Zeit ist mein Deutsch ein Schwerpunkt für mich. Es ist bestimmt besser, dass ich jetzt es übst. Dass ich es jetzt übe. Aber es ist schwer zu glauben, dass es wird doch besser sein. Honestly, ich bin nicht sicher. Für lange Zeit ist mein Deutsch ein Schwerpunkt für mich. Es ist bestimmt besser, dass ich... Maybe include low pressure translations, so translate them, but don't apply pressure with colored borders or points. Es ist schwer zu glauben, dass es wird... I'll see how I feel when I try it in other languages. Das ist es. Aber es ist schwer zu glauben. Das ist eine ehrliche Antwort. Lass uns über ein Grammatik-Thema sprechen, das in deiner Übungssitzung auftauchte. Yeah, this is the way it should be. Lass uns über ein Grammatik-Thema sprechen, das in deiner Übungssitzung auftauchte. Das in deiner Übungssitzung auftauchte. Das in deiner Übungssitzung auftauchte. Lass uns über ein Grammatikthema sprechen, das in deiner Übungssitzung auftauchte. Im Deutschen konjugieren wir Verben im Präsens. Okay. Im Deutschen konjugieren wir Verben im Präsens. Zum Beispiel testen. Ich teste. Oh, here's a German word. Testen. In deiner Nachricht schreibst du, ich am Testing meine App. Auf Deutsch sagt man, ich teste meine App. Ich teste meine App. Danke. Ich teste meine App. Gut, du hast zwei Texte hervorgehoben. Du hast zwei Texte hervorgehoben. Warum hast du jetzt so? Weil es ein bisschen komisch klingt. Und zu mir klingt. Weil es ein bisschen komisch klingt. Und zu mir klingt. Ich bin nicht sicher. Oh my god, I forgot the word. Ich bin nicht sicher. Während?
Ich bin nicht sicher. Shit. Oh my god, I forgot the word. Maybe at higher levels we translate them, if they need to be. Maybe we only translate them if the user is clearly at a higher level. Right, at the lower level, maybe we ease the pressure by not making them feel like by not pressuring them too hard, but maybe when they're clearly at a higher level, we allow them to, we provide translations when what they say is wrong. Or, shit. Ja, ich bin nicht sicher, if es ein echte es ist eine echte, echt. Das Wort. Echtes. It's not like it'll correct me here. Deutsches Wort. Wort ist. I should download the German keyboard. Well, I should have the. It would be better if I had the German on the iPhone. That we have German on. We have language specific autocorrect. If es ein echtes deutsches Wort ist oder es schlechte. Seine schlechte actually Übersetzung von Englisch ist Wie sagt man if auf Deutsch? Ich habe es vergessen. Gibt es verschiedene Wege, dieses Wort oder diese Idee zu sagen? Was geht so? Wie sagt man if auf Deutsch? Was geht so? Ich habe es vergessen. That's so funny to me. Was geht so? Gibt es verschiedene ist umgangssprachliches Deutsch. Dieses Wort oder diese umgangssprachliches Idee Deutsch. zu sagen? Ist umgangssprachliches Deutsch. In einigen Regionen sagt man wat statt was. Statt was, that's not a word I use very often. Was geht so ist Was geht so ist umgangssprachliches Deutsch. In einigen Regionen sagt man wat statt was. In einigen Regionen sagt man In einigen Regionen sagt man in einigen Regionen sagt man wat statt was. wat statt was. Sagt man wat statt was. Warum hast du ich habe hervorgehoben? Why did I highlight that one? If kann ob oder Ich habe vergessen, warum ich habe hervorgehoben hat. Kannst du bitte mir die volle Setzung remind? Ich habe vergessen, warum ich Es kann habe ob oder wenn sein, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob hervorgehoben du hat. kommst
Du hast Kannst du heute bitte mir die volle Setzung ob. Ah, ob. Oh my god. Then was not the word remind? for that, but ob. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. It must be. No, während. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kommst. Du hast heute gut reflektiert. Danke. Du hast, ich habe in diesem Satz hervorgehoben. Hey Lina, ich habe viel zu tun. Jetzt erkenne ich es. Jetzt erkenne ich es jetzt. Wait, no. Jetzt erkenne ich es. Ich habe vergessen, wie man busy auf Deutsch sagt. Ich habe vergessen, wie man busy auf Deutsch sagt. Auf Deutsch. Ich habe vergessen, wie man busy auf Deutsch. Deutsch. Mein Gott. Auf Deutsch. Auf Deutsch sagt Auf man. Deutsch. Ich habe vergessen, wie man busy auf Deutsch sagt. Is that just my voice or is it my accent? Ich weiß nicht. Bis morgen, Sven. Busy ist beschäftigt. Bis morgen. Oh. I'm not used to the AI being so blunt. Ich teste gerade meine App und sie hat natürlich viele Probleme. Ich teste gerade meine App und sie hat natürlich viele Probleme. Ich teste gerade meine App und sie hat natürlich viele Probleme. Okay, I don't know. Okay, no, I should make a note of it. I did forget to make a note of it. It's a minor error, but also it shouldn't have shown up, so I'll take a look at it. Minor error with recording state. Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, it might be because... No, it's not. Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, kommt ein anderes. Jedes Mal, wenn ich... I double-tapped it. Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, kommt ein anderes. Ja, wenn ich. Wenn ich ein Problem löse, jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, kommt ein anderes. 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 Anderes. Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, kommt ein anderes. Jedes Mal, wenn ich ein Problem löse, kommt ein anderes. Why is it taking so long? Did I... No. Und wie war dein Tag? 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 Dein Tag. Und wie war dein Tag? Alright, that's German. Excellent. Alright, next language. I don't know any Hindi, except that to say something is, you say something something ha or something something who. Something like that. Let's begin. I don't know any of these. Not at all. Who? मैं अभी भी शांति की तलाश में हूँ.
Man avihi. Okay, avivi. मैं अभी भी शांति की तलाश में हूँ. Was it? मैं अभी भी शांति की तलाश में हूँ. Man avivi. Shanti. मैं अभी भी शांति की तलाश में हूँ. Man avivi. Shanti. Shanti ki. Shanti ki. Huh. Shanti ki thala. Here the E sound is in the front, but here it's in the back. It's quite confusing. Tiki talash. Talash. मैं अभी भी शांति की तलाश में हूँ. Shanti ki talash man hu. Man. मैं अभी भी शांति की तलाश में हूँ. Shanti ki talash man hu. Man avivi. Shanti ki talash man hu. मैं नवीवी शांति की तलाश में हूँ. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. हम दोनों. हम दोनों. It's an interesting script. Are these characters too small? I thought I chose bigger characters, so. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. के लिए तैयार हूँ. हम दोनों. This is gonna be a good test. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. इस काम. हम दोनों इस काम के लिए. हम दोनों इस काम के लिए. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. के लिए तैयार हूँ. हम दोनों इस काम 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 के लिए तैयार हूँ. इस काम के लिए. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. के लिए तैयार. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. हम दोनों इस काम के लिए तैयार हूँ. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता था. पता था. मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता था. कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता था. कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. कर सकता हूँ. मुझे नहीं पता था. मुझे नहीं पता था
कि मैं ऐसा कर सकता हूँ मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता कि हूँ मैं ऐसा परिभाषा परिभाषा I like that word. यह शब्द मैं के साथ उपयोग होता है और बताता है कि आप कौन हैं या आप क्या कर रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति या अवस्था को दर्शाता है। यह शब्द मैं के साथ उपयोग होता है और बताता है कि आप कौन हैं या आप क्या कर रहे हैं। यह वर्तमान स्थिति या I have to fix that at some point. It's just generating the next exercise. मैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। मैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। हम पुराने तरीकों को जल्द ही छोड़ेंगे और नए सिस्टम अपनाएंगे। मैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। मैं इस नई टेक्नोलॉजी मैं इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। और हम पुराने तरीकों को जल्द ही छोड़ेंगे और नए सिस्टम अपनाएंगे। और नए सिस्टम अपनाएंगे। मैं वहाँ हूँ जब वह बस से उतरेगी। 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 I'm your true fan. Yeah, the AI doesn't really know how to do these things, but I don't know, I'm hoping that, you know, these examples, the point of these examples just to show you that you can mix the languages and it'll be okay. I waiting at the bus stop हूँ. I waiting at the bus stop हूँ. मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ। पर इंतजार. मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ। That's a nice word. मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ। पर इंतजार कर रहा हूँ. मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ. मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हूँ. That one actually wasn't correct. But I know, so it's okay. मैं शांति और सद्भाव का समर्थक हूँ। मैं शांति और सद्भाव का समर्थक हूँ। मैं शांति और सद्भाव का समर्थक हूँ। That's a nice word. I feel like I've heard Shanti be someone's name before. मैं शांति और सद्भाव. मैं शांति और सद्भाव का समर्थक हूँ। मैं शांति और सद्भाव का समर्थक हूँ। मैं शांति और सद्भाव का समर्थक हूँ। I'm the leader of projects who. I'm your true fan who. I very tired who. I very tired who.
मैं मैं बहुत थका हुआ हूँ मैं बहुत मैं बहुत थका हुआ हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ थका हुआ हूँ मैं बहुत मैं बहुत थका मैं हुआ हूँ बहुत थका हुआ हूँ मैं बहुत it's the same letter मैं बहुत थका हुआ हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ मैं बहुत थका हुआ हूँ Excellent. Oh, we didn't run into an error at the end that time. Not the way we did with German. That's weird. I expected to have the same problem there. We didn't run into the problem we had in German, in Hindi again, where audio is supposedly missing. Maybe it was an index problem. Excellent. Do I have to? Sure. Yeah, okay. Yeah, that makes sense. I've never talked to this character before. I forgot. I think. Yeah, okay, well, I think I know who this is. नमस्ते स्वेन नमस्ते स्वेन Namaste. I should learn that one. Namaste. नमस्ते स्वेन नमस्ते नमस्ते स्वेन Namaste. Namaste. Swen. नमस्ते स्वेन What is that line to the side? नमस्ते स्वेन Oh my god. नमस्ते स्वेन आज का दिन कैसा चल रहा है Aj ka din. आज का दिन कैसा चल What's up with the? Am I double tapping? Or what? आज का दिन कैसा चल रहा है आज का दिन Something's weird here. Let me restart. आज का दिन कैसा चल रहा है That's better. Aj ka din. आज का दिन कैसा चल रहा है Kaisa chal raha hai? Aj ka din. आज का दिन कैसा चल रहा है Aj ka din. Kaisa chal raha? आज का दिन कैसा चल रहा है Namaste. What is your name? Namaste. What is your name? Oops. Ooh, right, yeah. It does that sometimes. I really should figure out this keyboard thing. Did I have it wrong before? I don't know. Might be an Android thing. Namaste. What's your name? Namaste. What's your name? आज का दिन कैसा चल रहा है आज का दिन कैसा चल रहा है? आज का दिन has been very busy, but fruitful. Aj ka din Fruitful is probably not. has been very busy, but fruitful. आपका नाम क्या है क्या है? आपका नाम आपका नाम क्या है नमस्ते आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है? आपका नाम आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है
क्या है? आज का दिन बहुत व्यस्त रहा, आज का दिन बहुत व्यस्त रहा, बहुत व्यस्त रहा, लेकिन फलदायी रहा। लेकिन फलदायी रहा, लेकिन आज का दिन लेकिन फलदायी रहा। रहा, right? मेरा नाम परी है। मेरा नाम परी है। मेरा नाम परी है। परी है। हु है। आज का दिन कैसा चल रहा है? आज का दिन मेरा नाम परी है। परी है। व्यस्त दिन तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। व्यस्त Oh. Are you a medic? Oh. Are you a medic? Wait a minute, I can sneak in my words. Oh. You medic? Who? Oh. You medic? Not super quick to change languages here, is it? व्यस्त दिन तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। व्यस्त दिन तो That's something I'd have to get used to. व्यस्त दिन तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। व्यस्त दिन तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। नहीं, मैं नर्स हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? 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 नहीं, मैं नर्स हूँ। नहीं, नहीं, मैं नर्स हूँ। मैं नर्स हूँ। नहीं, मैं नर्स हूँ। क्या डॉक्टर हूँ? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप? Huh. I would have thought that would have merged into the क्या आप डॉक्टर हैं? Han Hun. क्या आप डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टर हैं? नहीं, मैं नर्स हूँ। नहीं, मैं नर्स। डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नहीं। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं। नहीं, मैं नर्स हूँ। डॉक्टर नहीं। No and not. डॉक्टर नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, मैं नर्स हूँ। मैं नर्स हूँ। डॉक्टर नहीं। That's got to be very tough. That's got to be very tough. How did you get into it? How did you get into it? Wait. The transcription is sometimes really annoying. I've been waiting for the other Gemini 3 models to come out. Those are the ones I typically use for audio. Although there are other options out there. I just most of the time it's okay. I don't even know what I said there. Also that thing is still wrong. Also, it's still, maybe I have to make it explicit. Also, bad routing. Again. That's happening way too often. What did I do? How did you get into that?
क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? आपने यह काम कैसे शुरू किया? आपने यह काम कैसे शुरू किया? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? Oh my god, this is gonna be difficult. आपने यह काम कैसे शुरू किया? आपने यह काम कैसे शुरू किया? शुरू किया। आपने यह काम कैसे शुरू किया? यह एक लंबी कहानी है। मेरी छोटी बहन की देखभाल करने से यह सब शुरू हुआ। यह एक लंबी कहानी है। मेरी छोटी बहन की देखभाल करने से यह सब शुरू हुआ। मेरी छोटी बहन की देखभाल करने से यह सब शुरू हुआ। Oh, I'd love to hear more. If we had more time, I'd stay and listen, but I really gotta go. Oh, I'd love to hear more. If we had more time, I'd stay and listen, but I really gotta go. It would be, genuinely, I feel like I want to learn more, but... Please tell me more later. Please tell me more later. How do you say please in Hindi? I should know that. What the hell? Please tell me more later. Please tell me more later. I've become too lazy. ओह, मैं और सुनना चाहूंगा। अगर हमारे पास और समय होता तो मैं यहाँ रुककर सुनता, लेकिन मुझे सचमुच अब जाना होगा। कृपया मुझे और बताइए। कृपया मुझे और बताइए। कृपया, I remember that one. कोई बात नहीं स्वयं। कोई बात नहीं। मेरा नाम व्यस्त दिन तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। नहीं, मैं नर्स हूँ। कोई बात नहीं स्वयं। कोई बात नहीं। फिर कभी बताती हूँ। फिर कभी बताती हूँ। अलविदा। अलविदा। I should remember that. फिर कभी बताती हूँ। अलविदा। अलविदा। बातचीत समाप्त हुई। बातचीत समाप्त हुई। The voice is very cheerful. Oh. Hooray. No errors yet. Let me check if that one went through actually. I guess I'll find out when I press that button. Did I? I should have. No big deal. No big deal. I'd replace the pre-generation logic because it made it more convenient for me when I had to fix something in the last language. That's why we had to wait so long.
आपकी पहली समीक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आपकी पहली आपकी पहली समीक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आपकी पहली समीक्षा सत्र में आपका स्वागत है। आपकी आपकी पहली समीक्षा सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम आईना है। मेरा नाम है हाँ मेरा नाम आईना है। मेरा नाम है मेरा नाम आईना है। इना है। आज लैंगटार्कटिका पर आपका अनुभव कैसा रहा? आज लैंटार्कटिका आज लैंगटार्कटिका पर आपका अनुभव कैसा रहा? difficult. Why do I keep using the Difficult. lazy? Difficult. Wait, I could just type this out. Should I? Yeah, I'll have the true experience. Difficult. It feels very foreign to me in grammar and script. Nahi. Man. Mehi. मेरा नाम आईना है। Mera. I forgot please and goodbye. Ubida something. I said I should remember please, and I forgot what please is. समझ गया। Such as samajkya. Samajkya indeed. आज के सीखे सत्र से आपने क्या सीखा? Does Aj just mean what? मेरा आज लैंगटार्कटिका पर आप आज के सीखे सत्र से आपने क्या सीखा? Aj ke seeds. आज के सीखे सत्र से आपने क्या सीखा? I learned how to say whom, but I'm not really sure how to use it. In one of the examples, I should have highlighted that one. I'll do it. I learned how to say whom, but I'm not really sure how to use it. It was the one where In one of the I'll check that video. examples, It was the one where, like the translation. What I was trying to say was, this is that, and then they used a word. They used two forms of the word of what would be the English word is or are. You know, what would be the English meanings of those words, and that was interesting to me, but I forgot. Maybe I should have paid more attention to the spelling. No, not that one. Who? Who? अच्छा Oh. अच्छा अच्छा Acha. आज के अभ्यास सत्र से आपने क्या सीखा? What did you learn for the practice session? I learned the words nahi and aj. I learned the words nahi and aj. I also, I was exposed to the words for please and goodbye, but I forgot them pretty much immediately after the session ended. I was exposed to the words for please and goodbye, but I forgot them pretty much immediately after the session ended.
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अच्छा। क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्या आपका लगता है? क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि आप हिंदी बोलने में बेहतर हो रहे हैं? I started at 0 and something is infinitely better than 0, is it not? I started at 0 and something is infinitely better than 0, is it not? अच्छा, सही कहा। सही कहा। आपके अभ्यास अब आपके अभ्यास सत्र से एक मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। Why does it not just get to the point? Why does it not just get to the point? आपने लिखा यू मेडिक हूँ। Oops, you medical. That might have been it. Yeah, there we go. आपने लिखा आपने लिखा हिंदी में साधारण वाक्य का क्रम अक्सर विषय वस्तु क्रिया होता है। साधारण वाक्य. यू मेडिक हूँ। So it would have been medic you who? साधारण वाक्य का क्रम अक्सर क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? एक सही उदाहरण है। क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? The inclusion of both "op" and "ha" sound redundant to me. Don't both of those words basically express the idea of is or are? The inclusion of both "op" and "ha" sound I really need to redundant to me. waiter. Don't both of those words Waiter basically module. express the idea of is or are? साधारण वाक्य का क्रम क्या आप डॉक्टर हैं? साधारण वाक्य का क्रम अक्सर विषय वस्तु क्रिया होता है। एक सही उदाहरण है। क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? है और के लिए है हैं और के लिए हैं. और यह आपके साथ जाता है। Oh wait, did he just say? And it goes with और यह आपके साथ है और के लिए है। हैं और के लिए हैं. हैं और के लिए हैं. हैं और के लिए हैं. है और के लिए है। के लिए हैं. यह अनावश्यक नहीं है। नहीं. नहीं. यह अनावश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है. सर्वनाम और क्रिया हिंदी में सर्वनाम और क्रिया दोनों का उपयोग अक्सर स्पष्टता और शिष्टता के लिए किया जाता है। है ते आपके साथ सहमत होता है।
जैसे वे हैं थे आपके जैसे वे हैं या आप हैं है थे आपके साथ सहमत होता है I'll have to practice. Oops. Ah, there we go. आज यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत कल फिर मिलने की Excellent. That's another one down. Wait, no, it isn't. That's almost another one down. क्या आप डॉक्टर हैं क्या आप डॉक्टर हैं क्या आप डॉक्टर हैं? आज का दिन बहुत व्यस्त था Why did it double? आज का दिन बहुत व्यस्त था लेकिन फलदायी था आज का दिन बहुत व्यस्त था Yes. लेकिन फलदायी था That's with the voice. That's weird. लेकिन फलदायी था लेकिन फलदायी था. लेकिन फलदायी था आज का दिन बहुत व्यस्त था आज का दिन बहुत व्यस्त था आज का दिन बहुत व्यस्त था. लेकिन फलदायी आज का दिन बहुत व्यस्त था आज का दिन आज का दिन बहुत व्यस्त था लेकिन फलदायी आज का दिन बहुत व्यस्त था व्यस्त था. लेकिन फलदायी था आज का दिन बहुत व्यस्त था I think the audio is repeating it twice unnecessarily. आज का दिन बहुत व्यस्त था लेकिन फलदायी था. Oh man. आज का दिन बहुत व्यस्त था लेकिन फलदायी था. लेकिन फलदायी आज का दिन बहुत व्यस्त था बहुत व्यस्त था लेकिन फलदायी था लेकिन फलदायी था. आज का दिन बहुत व्यस्त था बहुत व्यस्त था. व्यस्त था. आज का दिन बहुत व्यस्त था लेकिन फलदायी था Actually, आज का दिन बहुत व्यस्त था बहुत व्यस्त था. Could just be आज का दिन बहुत व्यस्त था the enunciation of the final consonant. लेकिन फलदायी था लेकिन फलदायी था. आज का दिन बहुत व्यस्त था आज का दिन बेहद व्यस्त था लेकिन फलदायी था. आज का दिन बेहद व्यस्त था लेकिन फलदायी था. लेकिन फलदायी था लेकिन फलदायी था. आज का दिन बहुत व्यस्त था बहुत व्यस्त था. व्यस्त बहुत व्यस्त था. आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह काम आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह आपने यह काम कैसे शुरू किया से शुरू किया. आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह काम कैसे शुरू किया आपने यह काम कैसे शुरू किया. आपने यह काम कैसे शुरू किया. Hooray. No errors? Oh my god. Alright, there we go. That's another circuit down. Estonian. The country where this app will be based. Well,
Estonia is the place this app will be based, not Estonian, the language. The language of the country is based. Usually this doesn't mean very much. Like, I've seen this pop up before, and I know why it's supposed to pop up, but usually it doesn't destroy the exercise. Võib. Võib. If this was German, this would be pärast seda võib ta minna. Pärast seda võib ta minna. Huh. Pärast. Pärast seda võib ta minna. I can barely hear the difference. Pärast seda võib ta minna. Huh, okay. Pärast seda Pärast seda võib ta minna. võib ta minna. Võib ta minna. Pärast seda võib ta minna. Pärast seda võib ta minna. Pärast seda võib ta minna. Ma ei tea, kas ta enam võib tulla. Ma ei tea, kas ta... Ma ei tea, kas ta enam võib tulla. Kas ta... Ma ei tea, kas ta enam võib tulla. Kas ta enam võib tulla? Kas ta enam võib tulla. Huh. Pärast seda võib ta minna. Kas ta enam võib tulla. Võib tulla. Ma ei tea, kas ta enam võib... Ma ei tea, Ma ei tea. Kas ta enam võib tulla. Ta enam võib tulla. Kas ta enam võib tulla. Kas ta enam võib tulla. Enam võib tulla. Ma ei tea, kas ta enam... Kas ta enam võib tulla. Kas ta enam võib... Ma ei tea, kas ta enam võib tulla. Ma ei tea, kas ta enam võib tulla. Kas ta enam võib tulla. Kas ta enam... Ma ei tea, Ma ei tea. Kas ta enam võib tulla. Ei, sa ei või seda teha. Ei. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei... Ei, sa ei... Huh. Sa ei... Ei, sa ei või seda teha. Võis. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei või seda teha. Seda teha. Seda teha. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei... Ei, sa ei või seda teha. Wait. Ei, sa ei või seda teha. Ei, sa ei või seda teha. Seda teha. Ei, sa ei või 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 seda teha. Sa ei või... Ei, sa ei või seda teha. Või... Pärast seda võib ta minna. Kas ta enam võib tulla? Ei, sa ei või seda teha. Või seda teha. See sõna näitab, et midagi on lubatud või võimalik. Seda kasutatakse ka küsimustes, et küsida luba. See sõna näitab, et seda kasutatakse, et midagi on lubatud. Maybe I should leave one of the languages over until after I fixed this thing, just so I can check. Well, no, I can always use a new account. Yeah.
Võib-olla, eta on juba kodus. Et ta on juba kodus. Võib-olla, et ta on juba kodus. Võib-olla, eta on juba kodus. Et ta on juba kodus. Et ta on juba kodus. Võib-olla, et ta on juba kodus. Eta on juba kodus. Võib-olla, et ta on juba kodus. Võib-olla, eta on juba kodus. You võib take a break now if you want. Sa ei või go outside right now. Sa ei või go outside right now. Oh, do I have to use the exact form? It should. Actually. What went wrong? Missing audio? Is this mai vui prae guvaya minna mai vui. I tried to say you like in the last one, but I got it wrong. Mai vui prae guvaya. Ma ei tea, kas võib veel oodata. Milliseid sõnu kasutas iga kõneleja? Milliseid sõnu kasutas iga kõneleja? kasutas iga. Milliseid sõnu kasutas iga kõneleja? Kasutas iga kõneleja. Ma ei tea, kas võib veel oodata või peaks minema. Võib. Ma tulen sinuga kaasa, aga alles pärast seda, kui olen kohvi joonud. Ma tulen sinuga kaasa, aga alles pärast seda, kui olen kohvi joonud. Võib. Rääkige lause Rääkige lause. Rääkige lause Ups. Rääkige lause Rääkige lause. Rääkige lause kasutades sõna. Kasutades sõna. Kasutades sõna. Sounds like Japanese. Kasutades sõna võib. Võib. Täna on soe. Täna on soe ilm. Täna on soe ilm. Täna on soe ilm. Täna on soe ilm. Soe ilm. Täna on. Täna on soe ilm ja võib minna randa. I knew no Estonian before this, by the way. This is all new to me. Ja võib minna randa. Ja võib minna randa. Ja võib minna randa. Täna on soe ilm. Täna soe ilm. Täna on soe ilm. Ja võib täna on soe ilm. Soe ilm. Täna on soe ilm. Ja võib minna randa. Ja võib minna randa.
Ja võib minna randa. Minna randa. Reikika lausa. Manam ei tea kas võib syö sitä. I think it võib rain later today. I'm gonna try saying side. Well, I'll just say you this time. A. Sa a võib go outside right now. A. Sa a võib go outside right now. Sai. They probably blended. A. Sai võib go outside right now. This is the same issue. I gotta figure that out. Did this happen last time? Is it not being... I need to at least place a bookmark. Hey, Sai, vui pragumina. Oh, right. Okay, I have a hard time remembering it because I don't, because I'm not listening to it. Hey, Sai, vui pragu. Pragu. Vui pragu. Ui, minna. Hey, Sai. Does it mean you? It must, right? Or what else would, like, unless one of these is like a conjugated form for you. Oh, sweet. Epic Robin Sandra. Oh, what happened here? Now this I... Oh, right, I know why this happened. Do I? Did it happen last time? How strange. One moment. Oh, no, it actually came. Why? What took so long? For some reason, this took really long to arrive. Tere. Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Why? What happened? I'm not sure. Oh, why did that... Again? Whatever. Tere, kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Läheb. Kuidas sul läheb? Läheb. It's not like German. Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Kuidas sul Kuidas sul läheb? läheb? Kuidas sul läheb? Tere.
I'm procrastinating. Got a lot of problems. Blech. I to get to, but there's so much I need to do first. Ma teen viivitamist. 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 Ma teen viivitamist. Ma teen viivitamist. I am doing procrastination. Ma teen viivitamist. Ma teen viivitamist. Ma teen Ma viivitamist. teen viivitamist. Ma teen viivitamist. Tere. Ma teen viivitamist. Mul on palju probleeme, Mul on palju probleeme. mida ma peaks... Mul on palju probleeme. Why does it transform there? Mul on palju probleeme. Mul on palju probleeme, mida te... Mul on palju probleeme, mida ma peaksin lahendama. Mida peaksin lahendama. Mida ma peaksin lahendama. Mida me peaksin lahendama. Mul on palju probleeme, No idea. Aga enne on nii palju muud. Aga enne on nii palju muud. Aga enne on nii palju muud. Aga enne. Aga enne on nii palju muud. Aga enne. Aga enne on nii palju... Aga enne on nii palju muud. On nii palju muud. On nii... Aga enne on nii palju muud. Wait, what? So much. Aga enne on nii palju muud. Aga enne on nii palju, mida teha vaja. Mida teha vaja. Mida teha vaja. Vaja. Oisaka, ma olen tänaga nii läsk. Ma olen tänaga nii... Oisaga. Oisaka. Ma olen tänaga nii laisk. Ma olen... Why is it so segmented? Ma olen tänaga nii laisk. Well, it's not a bad thing. Oisaga. Oisaka. Sa. Okay, oisaka. Ma olen tänaga... Mul and then sul. Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Mul and sul. Sa. Ma and sa. Oisaka. Ma olen tänaga nii laisk. Ma olen täna. Ma olen tänaga nii laisk. Ma olen tänaga nii laisk. Now she says täna. Ma olen tänaga. Ma olen tänaga nii laisk. Ma olen tänaga nii laisk. Ma olen täna. Ma olen tänaga nii laisk. Ma olen tänaga nii laisk. Proovin disainitööd teha. Proovin disainitööd teha. Proovin disainitööd teha. Aga aju tahab ainult YouTube'i vaadata. Aga aju tahab ainult YouTube'i vaadata. Aga aju tahab ainult YouTube'i vaadata. Proovin disainitööd, aga aju tahab ainult YouTube'i. Oisaga. Aga aju tahab proovin disainitööd, aga aju tahab ainult YouTube'i vaadata. Aga aju tahab proovin aga aju tahab ainult YouTube'i vaadata. Proovin disainitööd teha.
proovin disainitööd teha. proovin disainitööd teha. proovin disainitööd teha. proovin, aga aju tahab ainult YouTube'i vaadata. I like the rhythm. proovin disainitööd teha. proovin disainitööd, proovin disainitööd teha. Interesting. Huh. Huh. That's new. I should also read some of these. I'm not sure how to solve this one quickly, that is. Okay, wait, no, I know how to. aga aju, ma olen täna. mis sordi disainitööd? Mis sordi disainitööd? mis sordi disainitööd? Mis sordi disainitööd? Oh, what? How unwelcome. How unwelcome and annoying. Where? Why is this still here? Where's the most recent log? Where are you?
confusing. Graafiline design. I can guess what that means. Teen bändidele plakateid. Graafiline disain. I'm glad I pressed that. Graafiline disain. Graafiline design. Graafiline disain. Graafiline design. Graafiline disain. Teen bändidele plakateid. Teen bändidele plakateid. Teen bändidele plakateid. Bändidele. Teen bändidele plakateid, logosid. Plakateid. Ja teen bändidele plakateid, logosid ja muud sellist kraami. Ja muud sellist kraami. Teen bändidele logosid ja muud sellist kraami. Graafiline design. Ja muud. Teen ja muud sellist kraami. Ja muud sellist kraami. Ja muud sellist kraami. Mis sorti bändidele? Mis sorti bändidele? Kohalikud punk- ja rockbändid. Kohalikud punk- ja rockbändid. Mida ma peaksin lahendama? Oh my god. Oh, I have to take a look at that. Kohalikud punk- ja rockbändid. Ja rockbändid. Kohalikud punk- ja rockbändid. Bandid. So she says band here. Just tegin ühele plakati. Plakate. Kus on purunenud klaas ja roosa leek. Ja roosa leek. Kus on purunenud klaas ja roosa leek. Just tegin ühele plakati. Good boy. Just tegin ühele plakati. Just tegin ühele plakati. Kus on purunenud klaas ja roosa leek. Ja roosa leek. Mulle meeldib see töö nii väga. Mulle meeldib see töö nii väga. There we go. Sabib. Recommend. Ma, I guess. Vu? Well, I wouldn't know. Site mind. See teeb mind õnnelikuks kuuldes. See teeb. See teeb mind õnnelikuks kuuldes. See teeb mind
See teeb mind õnnelikuks kuulda. Sa võiksid mulle... See teeb mind õnnelikuks kuuldes. 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 Sa võiksid mulle üht soovitada. Sa võiksid mulle üht soovitada. Sa võiksid mulle üht soovitada. muidugi. Kuula bändi nimega Põhjatuul. Põhjatuul. I wonder if that's a real band. Põhjatöö on töö, mis põhjal... Nothing obvious. Ooh. Well, something went wrong there. Estonian mistranslation. How did that occur? That's the first time I've seen that. No. I'm not sure if this is fixed. Whatever, I'll restart just in case. Why can't I? Oh, it looks like I'm trapped here. Let's check it out. Did I attach the pre-generation back in? I don't even remember. Huh. Did I restart this? Oh, I don't think I did. Whoops. I even wrote myself a reminder, jeez. I'll have to write myself a reminder again. That should do it. Tere tulemast oma esimesse vaata üle sessiooni. Tere tulemast. Vaata üle sessiooni. Minu nimi on Peegel. Minu nimi on Peegel. Minu nimi on Peegel. Minu nimi on Peegel. Peegel. Kuidas oli sinu kogemus Langtarcticas täna? No. Kuidas oli sinu kogemus Langtarcticas täna? Actually, wait. I'm actually going to type it out this time. I feel too lazy. What was I saying?
Mõistan. Muistan. Mis olid sinu tähelepanekud tänasest õpisessioonist? My ja syy. And other stuff. Lots of conjugation. Hea. Hea. Mis olid sinu tähelepanekud tänasest harjutasessioonist? Nothing that profound. Mis olid sinu Mis olid sinu tähelepanekud tänasest õpisessioonist? Well, that makes more sense. Mis olid sinu? Mis olid sinu tähelepanekud tänasest harjutasessioonist? Maa on mina lühike vorm. Lühike vorm. Mina. Mul on minu. Mul on, mis tähendab, mul on minul lühike vorm. Mul on minul. Mul on minul. Mul on minul lühike vorm. Okay. Lühike vorm. Lühike vorm. Mis tähendab mul on või minul on? Mis tähendab mul on. Kas mis tähendab mul on või minul on? Mul on või minul on. I thought mis tähendab mul on või minul? Mis tähendab mul on või minul on? Mis tähendab mul on või minul on. Minul on. Damn, it's confusing. Mul on või minul on. This is good. This is good. Mul on minul lühike vorm, mis tähendab mul on või minul on. Võib tähendab or. Või tähendab or, okay. Võib tähendab can. Võib tähendab can või may. Kolmas isik. Kas tunned, et sa räägid kolmas isik? Et sa räägid kolmas isik. Võib tähendab kolmas isik. That's not helpful. Et sa räägid kolmas isik. Third person. Võib tähendab or. Võib tähendab can või may.
Wait, so are they conjugations of each other or not? Wait, so are they conjugations of each other or not? Also, yes, barely. Kas tunned, et sa räägid eesti keelt paremini? Et sa räägid eesti keelt. Eesti is Estonian, I guess. Et sa räägid eesti keelt paremini. Kas tunned, that's interesting. Kas tunned, et Because there's no sa in here. Kas tunned? Ei. No. Võib. Ei. It sounds like yes. Ei. Ei. Nei. Võib on verbist. Võib on verbist võima, to be able to. Või on sidesõna, nagu o. Või on sidet võima, to be able to. How confusing. Kas tunned, et Kas tunned? et sa räägid, kas tunned, Kas tunned? Is it like Spanish? Kas tunned? Võib on verbist võima. Tunned on sa tunned lühike vorm, shortened form. Sa tunned, lühike vorm. So it's like Spanish. Eesti keeles võib sa sageli ära jätta. Eesti keeles on. Eesti keeles. Eesti keeles võib sa sageli ära jätta. Sa valisid Is it like Spanish? Then Sa tunned, lühike vorm. lühike vorm. Eesti keeles võib sa sageli ära jätta. Sa valisid Eesti keeles võib sa sageli ära jätta. Eesti keeles võib sa sageli ära jätta. Eesti keeles võib sa sageli ära. Sa valisid esimese tõlgitava teksti mul on. Mul on. Mul on. mis tähendab mul on või minul on? Mul on. Jah, sarnane. Miks valisid mul on? Miks valisid mul on? I didn't. Well, I guess you can do it in English as well, but very rarely. Didn't know what. No. I didn't know why. Ma wasn't used there. Ma is the right word, right? Ma. Mul on. Yeah, sarnane. Jah, sarnane. Mul on tähendab Mul on tähendab I have. Mul on raam. I have a näiteks. Mul on raamat. Mul on raamat. Ma on tegevuse tegija. Ma loen. Nagu ma loen. Mul on raamat.
Mul on tähendab I have. Mul on minul lühike vorm. Lühike vorm. I have a feeling there are going to be a lot of these lühike vorms. Vorm. Eesti keeles ei ole Eesti keeles ei ole have tegevusverb. Omamist väljendatakse That's interesting. have tegevusverb. Tegevusverb. Eesti keeles ei ole have omamist väljendatakse mul on ehk on mul. Omamist mul ehk praktikavestluses ütlesid. Sa võid recommend me one? No, he's just moving on. Okay. Well, fair enough. Ehk on. That's interesting. Sa võid recommend me one? Sa võid recommend me one. Sa võid mulle üht Parandus. Sa võid mulle üht soovitada. Sa võid mulle soovitada. Parandus. Sa võid mulle üht soovitada. Eesti. Praktikavestluses ütlesid. Sa võid recommend me one? Sa võid mulle üht soovitada. Sa võid mulle. Sa võid mulle üht soovitada. Sa võid mulle üht soovitada. Sa võid mulle. Sa võid mulle üht soovitada. Eesti keel on keeruline. Eesti keel on keeruline, kuid paljud vormid järgivad mustreid. Kuid paljud vormid järgivad mustreid. Võib on kolmas isik. Sa võid on teine isik. Sa võid on teine. Võib on Eesti, kuid paljud vormid järgivad kuid paljud vormid järgivad mustreid. Eesti keel on keeruline. Eesti keel on keeruline. What does that mean? Wait, keel on keeruline. Yeah. Ma võin olevik. Ma võin, sa võid, ta võib. Ma võin, sa võid, ta võib. Tulevikus õpid olevik. Tulevikus õpid rohkem. Thanks. It's fair. He, I was wondering she. if it would overwhelm me. Ma võin, sa võid, ta võib. Ma võin, sa võid, ta võib. Ma võin, sa võid, ta võib. Sa tegid väga hästi, et siia jõudsid, Sven. Loodan, et näen sind. ma viivitan. Ma viivitan. Ma viivitan. Ma viivitan. Mul on palju probleeme. Actually, does it? Mul on palju probleeme. Just making sure that this works for last. Mul on palju probleeme. Mul on palju probleeme. Mul on palju probleeme. Mul on palju probleeme. Mul. Oh, that's interesting. Ma viivitan. Mul on palju probleeme. Sa võid mulle üht soovitada. 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 Sa võid mulle üht soovitada.
Okay. Estonian done. Sujet cherché. Chercher de marchand. Sure. Adapté. I can guess. Électricien. Choisissez. Vous choisissez. Élection. Gagner. Effet. Détail. Okay, I do know most of these. Excellent. Bloc. I can guess. Guess. Is that? Sure, whatever. Weekend. Opération. Règlement. Basse. La table est trop basse. Low or below. Sure. Effecture. Actually, let's test that. Actually, no, it's been a while. Effecture. Sure. Jeunesse. Indiqué. Ça indique que. Restaurant. Bravo. Indiqué. Précise. Le contrat précise les conditions de vente. Huh. I don't know that meaning. Effectuer. Shit. Le camion chargé de sable doit effectuer la livraison avant midi. Le camion chargé de sable doit Le camion chargé doit effectuer la livraison avant midi. doit effectuer La livraison avant midi. La livraison. Doit effectuer la livraison avant midi. I should add a bookmarking. Je devrais faire une addition de le feature de bookmarking. Livre marqué. Doit effectuer la livraison avant midi. Le camion chargé de sable doit effectuer la livraison avant midi. Le camion chargé de sable doit effectuer la livraison avant midi. Doit effectuer la livraison avant midi. Yeah, even the pronunciation guide says it. Le camion chargé de sable doit effectuer la livraison avant midi. La voix est trop basse, je ne peux pas effectuer l'enregistrement correctement. La voix est trop basse. The voice is too low. La voix est trop basse, je ne peux pas effectuer l'enregistrement. La voix est trop basse, je ne peux pas effectuer l'enregistrement correctement. Je ne peux pas effectuer l'enregistrement correctement. L'enregistrement correctement. La voix est trop basse, je ne peux pas effectuer l'enregistrement correctement. La voix est trop basse, je ne peux pas effectuer l'enregistrement correctement. On doit effectuer un bloc de tâches administratives ce matin. On doit effectuer doit effectuer la livraison avant. On doit effectuer un bloc de tâches administratives ce matin. That's interesting, because both the translation and the TTS and the audio say doit effectuer up here, but here on doit effectuer. Doit effectuer la livraison avant midi. On doit effectuer un bloc de tâches. On doit effectuer un bloc de tâches administratives ce matin. On doit effectuer un bloc de tâches. On doit effectuer un bloc de tâches administratives ce matin. On doit effectuer un bloc de tâches administratives ce matin. On doit effectuer un bloc de tâches administratives ce matin. Ce mot signifie faire quelque chose, réaliser une action. On l'utilise pour parler d'un travail ou d'une tâche à compléter. Ce mot signifie faire quelque chose, réaliser une action. On l'utilisait pour parler
d'un travail ou d'une tâche à compléter. Oh, must be fully charged. Marquez les mots. Marquez les mots. I haven't done this one today, have I? Marquez les mots. Pour effectuer Pour votre achat, veuillez vous rendre. Pour effectuer votre achat, veuillez vous rendre à la caisse indiquée par le panneau. Veuillez vous rendre à la caisse indiquée par le panneau. Veuillez vous rendre à la caisse indiquée par le panneau. Veuillez-vous rentrer à la caisse. Veuillez vous rendre à la caisse indiquée par le panneau. Veuillez-vous rentrer à la caisse indiquée par le panneau. Veuillez vous rendre à la caisse indiquée par le panneau. La caisse. Votre achat, veuillez-vous rendre à la caisse indiquée. Veuillez vous rendre à la caisse indiquée par le panneau. Le règlement précise que les Par le panneau. Le règlement précise que les articles en promotion. Le règlement. Oh, I thought it was an adjective. Le règlement précise que les articles en promotion. Le règlement précise que les articles en promotion sont placés sur l'étagère basse. Le règlement précise que les. Le règlement précise que les articles en promotion sont. Le règlement précise que les articles en promotion sont placés sur l'étagère basse. Le règlement précise que les articles en promotion sont placés sur l'étagère basse. Le règlement précise que les articles en promotion sont placés sur l'étagère basse. Vous pourrez ensuite finaliser votre transaction rapidement. I'm going to put on earphones. I don't know if you can hear anything, but there's a screaming baby outside. Oh, there they are. Ouais, ensuite finalisez votre transaction rapidement. Le règlement précise que les articles en promotion sont. Bellissimo. Écoutez et répondez. Répondez. Écoutez et répondez. Oups. Écoutez et répondez. Cette méthode me semble bien adaptée. Cette méthode me semble bien adaptée à notre problème. Cette méthode me semble bien adaptée à notre problème. Qui a suggéré de l'utiliser? Qui a suggéré? Qui a suggéré de l'utiliser? Suggéré. Qui a suggéré de Qui a suggéré de l'utiliser? Qui a suggéré de l'utiliser? Qui a suggéré de l'utiliser? Cette méthode me semble bien adaptée à notre problème. Qui a suggéré de l'utiliser? Effectuer. Indiquer. C'est moi qui l'indiquais. Oh. Qui l'a indiqué. Oh, I merged that. Merged. C'est moi qui l'ai indiqué. Would it work? I forget if this works. I think it does. Monsieur Thomas. Monsieur Thomas. Why is that thing showing up? That should not be visible. The exit button should not be visible just yet. And yet it is. Bonjour, belle journée, non? Belle journée.
C'est nuit aquí. Oh wait. Oh my god. C'est nuit. C'est nuit aquí. Oh wait. Oh my god. Ici. Oh my... Mais ouais. C'était. I thought. C'était une bonne journée. C'est nuit ici. Belle journée, non? Bonne, belle. Ici, c'est la nuit. Ici, c'est la nuit. Mais oui. Mais oui. Wait a minute. Mais oui, c'était une bonne journée. That shouldn't have translated, should it? C'est nuit ici, mais ouais, c'était une bonne journée. Oui. Ici, c'est la nuit. Mais oui, c'était une bonne journée, of course. C'était une bonne journée. My god. It has been a while. Ah, vous êtes déjà dans la nuit. Qu'est-ce qui a rendu votre journée bonne? Oh. I wasted it. J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. That is not what I said. That is not what I said. Je l'ai wasted. I was debugging. Testing things and debugging problems, I thought. Wait a minute, I can speak some French. J'ai testé des choses et faire beaucoup de debugging de choses qui I thought j'ai déjà solved. J'ai testé des choses et je l'ai caché. Faire beaucoup de debugging. I think that's a. I don't think that's a totally accurate translation, but it's not. It's imprecise. It's not inaccurate. I thought j'ai déjà solved. Actually, no, it is. I should have looked at that before I sent it. C'est fond? No. C'est fait. C'est fait. Il fait. C'est fait. It is done. I feel like there must be a proper way to say that. J'ai passé beaucoup de temps à débugger. J'ai passé beaucoup de temps à déboguer des trucs que je que pensais avoir déjà résolus. Je comprends ce sentiment. Ces sentiments. Bah oui. Oui. Que je pensais avoir. J'ai testé des choses, j'ai passé beaucoup J'ai testé des choses, j'ai passé beaucoup de temps à débugger.
J'ai passé beaucoup de temps à déboguer des trucs. Beaucoup de temps à déboguer des trucs. Ah, there we go. I thought I was using the word chose too much. J'ai testé des choses. Testé des choses. Oh, it's because his name is too long. That's why, well, actually, I don't even know why. No, it's pushed out because his name is too long, but I don't know why it's, oh no, it was always grayed out, right? No, yeah, it's just pushed out. It was never meant to be invisible. This was never meant to be invisible, never mind. It's just pushed outside of the header because Monsieur Thomas's name is too long. Monsieur. 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 J'ai testé des choses, j'ai passé beaucoup de temps à débugger des trucs que je pensais avoir déjà résolu. Que je pensais avoir déjà résolu. There we go. That's the one I was missing. Que je pensais avoir déjà résolu. Oh, okay. Mark for review. No, mark for. Ces derniers temps, je passe des heures à chercher. Ces derniers temps, je passe des heures à chercher. À postuler. Sans grand résultat. Sans grand résultat. Ces derniers temps, je passe. C'est trop nul. Je suis désolé. C'est trop nul. Je suis désolé. C'est trop nul. Je suis désolé. Let's say I'm gonna be really cool and use an apostrophe. Hell yeah. Je vais être super cool et utiliser un apostrophe. Je suis désolé. I really shouldn't get too used to not using diacritics. Ces derniers temps, je passe des heures. These last times. Ces derniers temps, je passe des heures à chercher, à postuler, sans grand résultat. Merci. That's the first time I talked to that character as well. Pre-generation should be going on now. I have seen this error code many times today. three XF features. C'est 3 SN. JJ. How do you say J in French? Comment on dit J en français? I don't understand this much. Okay, yeah, that's yeah. I know that one. Let's try a quick fix. Quick is a very relative term here.
Shouldn't that be the case? I wonder. Just in case. That can't be right. Wait a minute. Oh well. We'll just do it the long way. I really should have thoroughly tested this thing. It's okay. It's okay. What else am I doing right now? I think I know what to test. Bienvenue à... Wait. Bienvenue à votre Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à votre première session de révision. Bienvenue. Bienvenue à votre première session de révision. Bienvenue à votre première session de révision. Bienvenue à votre première session de révision. Bienvenue. Bienvenue à votre première session de révision. Bienvenue à votre première. Bienvenue à votre première session de révision. Bienvenue à votre première session de révision. Je m'appelle Miroir. Je m'appelle Miroir. Je m'appelle Miroir. Comment s'est passée votre expérience sur Langtarctique aujourd'hui? Humbling. Humbling. What a waste of a transcription. J'ai beaucoup de fun. My God. Yeah, well, really short. It really sucks when it comes to really short audio clips. Humbling. Yeah, humbling is good. Pouvez-vous développer? That's new. Pouvez-vous développer? Je sais déjà beaucoup de français, mais c'était longtemps depuis que je le pratiquais. Mon accent a exacerbé et j'ai oublié beaucoup de mots importants. Je sais déjà beaucoup de français, mais c'était longtemps depuis que je le pratiquais. Mon accent a exacerbé et j'ai oublié beaucoup de mots importants. Mon accent a
Really, réellement. Should I show the transcription even if the audio is still playing? I don't know, I feel like it'd be distracting. Je comprends. Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre Oh, you brought aujourd'hui? it out of me, you tricky bastard. That's not bad, actually. That's not bad. You tricky bastard. I should encourage this behavior. Je comprends. Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre? Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui. Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre aujourd'hui? Qu'avez-vous retenu de votre... Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre aujourd'hui? Qu'avez-vous retenu de votre... Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre aujourd'hui? Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre aujourd'hui? Qu'avez-vous retenu de votre session d'apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui. What are your takeaways from today's J'ai oublié beaucoup de mots et je dois pratiquer. J'ai oublié beaucoup de mots, je dois pratiquer. C'était un peu triste, mais amusante, mais triste. C'était... Oh, now it comes out of my microphone, out of my phones. Mais triste. The first name is out. Il était très blunt. All right, it's not going to translate. Il était très blunt. I really should think about how you use that. Très blunt. Et votre session de pratique avec Hugo? Et votre session de pratique avec Hugo? Et votre session de pratique avec Hugo? I'm not sure if I'm like worried about my accent or if I just think his voice sounds so much better than mine. Et votre session de pratique avec Hugo? De pratique avec Hugo? Et votre session de pratique avec Hugo? Oh. Et votre session de pratique avec Hugo? Intéressant. Est-ce que vous sentez que vous parlez mieux français maintenant? Ah oui. We'll go with that. Et votre session de pratique? Et que vous parlez. Et votre session de pratique avec Hugo? Votre session. So elegant. Et votre session de pratique avec Hugo? Et que vous parlez mieux français maintenant? Bien. 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 Vous avez mis en évidence 3 phrases pendant votre session. Vous avez mis en évidence 3 fois... Wait, did she say... Vous avez mis en évidence 3 phrases pendant votre session. 3 phrases pendant votre session. Vous avez mis en évidence 3 phrases pendant votre session. Pourquoi celle-ci? Please quote them for me. Wait. I think I remember 2 of them. 2 of them were the same.
I know that I can tell the AI. The AI can tell when there's no audio, but if you don't nudge it in that direction, it assumes there is, and that causes funny situations sometimes. What are the two in addition? God, I'm trying to work on my memory. What? I forgot. I forgot what they were. I know that two of them were for the same thing, and it was because one was pronounced with the consonant, with the consonant ending of the last word, enunciated at the beginning of the next, and the other time it appeared, this enunciation didn't happen. And I was wondering, what is the canonical pronunciation of these two words together? I forgot what they were. I know that two of them were for the same thing, and it was because one was pronounced with the consonant, with the consonant ending of the last word, Consonant, not constant. enunciated at the beginning of the next. I can see and the other time it appeared, this enunciation didn't happen. And I was wondering, what is the canonical pronunciation of these two words together? What? What the fuck? What the hell? What was that? Okay, wait, is this what kind of, what's going on here? I'm confused. What the hell is going on? Input strangeness. I'm gonna quote the exact string so I can test it. I forgot what they were. I know that two of them were for the same thing, and it was because one was pronounced with the consonant, with the consonant ending of the last word enunciated at the beginning of the next, and the other time it appeared, this enunciation, and the other time it appeared, this enunciation didn't happen. I was wondering, what is the canonical pronunciation of these two words together? I forgot what they were. I know that two of them were for the same thing, and it was because one was pronounced with the consonant, with the consonant ending of the last word enunciated at the beginning of the next, and the other time it appeared, this enunciation, and the other time it appeared, this enunciation didn't happen. I was wondering, what is the canonical pronunciation of these two words together? I wonder if it will bring up the third one on its own. Vous avez mis en évidence, doit effectuer, on doit effectuer, et qui a suggéré. Ah, right, that was also suggère. Ce sont des structures verbales. Vous parlez peut-être de la liaison. De la liaison. On doit effectuer. On doit effectuer. On prononce le T de doigt avant le E de effectuer. On doit effectuer. On doit effectuer. So it is supposed to be, okay. On doit effectuer. On prononce le T de doigt avant le E de effectuer. On doit effectuer. La liaison. Vous parlez peut-être de la liaison. Liaison. I always thought that was a nice word. Liaison. Funny word. Merci. Et pour... Avant le et de effectuer. Et pour l'autre?
Je ne suis pas sûr. Suis pas sûr. How do you spell sûr? Is it... One of them means like on. Focus on it later. Je suis pas sûr. Si on dit, si on dit. I feel like that's wrong. Maybe I really should have translations for when it's like over 50%. Je suis pas sûr si on dit. Or maybe if it's just. Reflect module, maybe translate based on language word count ratio. Si on dit comme suggère ou suggère. Et pour l'autre, je ne suis pas sûr si on dit comme suggère ou suggère. Suggère. Doit effectuer. Suggérer. Well, suggérer, of course. Suggérer. Suggérer. Pas de liaison après A, car c'est une voyelle. Hein? Pas de liaison après A car c'est une voyelle. A car c'est une voyelle. Pas de liaison après A. A car c'est une voyelle. Qui a suggère, car c'est une voyelle. Passons à autre chose. D'accord. I wish it would just do that. Passons à autre chose. J'ai remarqué quelque chose dans votre conversation avec Hugo. Vous avez écrit je l'ai wasted en français. Le verbe doit rester en français. Wasted devient caché ici. Je l'ai caché. Ok. J'ai remarqué quelque chose. Quelque chose dans votre conversation. J'ai remarqué quelque chose dans votre conversation avec Hugo. Dans votre conversation avec Hugo. J'ai remarqué quelque chose dans votre conversation avec Hugo. Vous avez écrit. Vous avez écrit. Vous avez écrit. Vous avez écrit. Je l'ai wasted. Je l'ai wasted. En français, le verbe doit rester en français. En français, le verbe doit rester en français. French. Thanks, buddy. Compris. Avez-vous rencontré des difficultés avec l'application aujourd'hui? Avez-vous rencontré des difficultés? Non. Non. Pourquoi? Je l'ai caché. Je l'ai gâché. Je l'ai gâché. Wasted devient gâché ici. Maybe thought I was using a loan word. Pour m'assurer que tout fonctionne, que tout fonctionne bien. Et pour vous inviter à partager vos idées d'amélioration. Merci. It really likes to stall this time around. Ici, c'est la nuit.
Ici, c'est la nuit, mais oui. Wait, is that? Mais oui, c'était une bonne journée. C'était une... Mais oui, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée. Journée. Mais oui, c'était une bonne journée. Journée. C'était une bonne journée. Mais oui, c'était une bonne journée. C'était une bonne journée. Ici, ici, c'est la nuit, mais oui, c'était une bonne journée. I got both of those wrong. Ici, c'est la nuit. Ici, c'est la nuit. Mais oui, c'était une bonne journée. Bonne journée. Ici, c'est la nuit, mais oui, c'était une bonne journée. Je l'ai gâché. 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 J'ai testé des choses et passé beaucoup de temps à déboguer des trucs que je pensais avoir déjà résolus. J'ai testé des choses et passé beaucoup de temps à déboguer dans des trucs que je pensais avoir déjà résolus. J'ai testé des choses et passé beaucoup de temps à déboguer dans des trucs que je pensais avoir déjà résolus. J'ai testé des choses et passé beaucoup de temps à déboguer dans des trucs. Bien. Yes. Double yes. And that's that. اليوم اليوم اليوم. اليوم اليوم. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. 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 كل المحلات كل المحلات What about the second? كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. 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 This is harder because of the cross directions. Doesn't work quite as well here. The phrase by phrase thing doesn't work quite as well here because they're both going in different directions. You kind of have to zigzag with your eyes. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. Oh, and there's no IME for this. I guess it must be. How interested am I in learning the Arabic keyboard? It's worth giving it a shot. I am intellectually curious about it.
course it's written. I'll just take it first. Oops. Whoops. اليوم كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. Where even is that word? Is it in the middle? كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. Oh, is this should be flipped, shouldn't it? Oh. Whoops. Flip the input directions of text inputs for right to left written languages. You get used to the inversion pretty quickly, but you still have to get used to it. I'm not sure I remember enough of my Arabic characters to do this. Yeah, I think I forgot which one K is. Ah, okay. Kul, lul. What about the little vowels? So there's a little loop-de-loop. How do we add the vowels? Oh my god. The font is tiny. Can't see shit. Nope. Let's go to the bottom right here. You really can't see shit with this. I mean, my god, this is tiny. Like, it's like 10 pixels. Oh my god, maybe I won't be doing this. I think that's the one. Kul, lul. And then, so we've got two squigglies here. We got a double squiggly, W squiggly, and then a loop-de-loop. God, how do... I can't believe this is, like I literally, like, this can't be the way people... I mean, how do you even learn this? It's so small. Okay. Oh, does my thing not read backwards either? Well, right to left, that is. Oh yeah, I don't think this reads. I might actually be forced to do this. Might be forced to do this with voice.
Just that intellectual curiosity. I'm gonna try to see how far I can go. Boop. Kulul ma ha. Which one is ha? Did a little bit of Arabic on Duolingo. That was a really cool writing system. I missed a vowel. There's like no autocorrect here either. Alright, I probably have to consult a sheet or something. Well, food for thought. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. 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 It sounds different. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. بسبب كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. بسبب العطلة. Why? كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. كل المحلات مغلقة اليوم. كل المحلات مغلقة. كل المحلات مغلقة اليوم. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. كل المحلات. كل المحلات مغلقة. كل المحلات. كل المحلات مغلقة. مغلقة. مغلقة اليوم بسبب كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. No.
كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. My god, that is annoying. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. كل المحلات مغلقة اليوم بسبب العطلة. You're okay, girly. المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. مطر اليوم. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة جدا. What's with the... المدينة المدينة جميلة ولكن لا يوجد فيها. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة. المدينة جميلة. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة جدا. Let me try how to this one. I remember that letter. It's coming back to me. Al-Madina. No. There is no. Al-Madina. المدينة جميلة. المدينة. المدينة جميلة. المدينة جميلة جدا. المدينة. No, that can't be it. Dunno. Alright. I'm gonna exhaust the options. Seems my attempts are in vain. Maybe this is the wrong letter.
المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. It's actually this one's an easy one to pronounce. Oops, wrong way. المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. المدينة جميلة جدا المدينة جميلة جدا المدينة جميلة المدينة جميلة المدينة جميلة جدا المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. 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 My God, they're so annoying. ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. فيها مطر. ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. مطر اليوم. المدينة 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 جميلة المدينة توجا المدينة المدينة. That's one long na. Wait, المدينة it's a long المدينة جميلة. المدينة جميلة جدا. المدينة Wait, but they're not written differently. المدينة جميلة. Oh, that's annoying. Well, a little bit. Oh, there she goes. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة جدا. ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. مطر اليوم. المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. المدينة جميلة جدا ولكن لا يوجد فيها مطر اليوم. سأذهب إلى المكتبة. What's with the offset? سأذهب Maybe I designed it from left to right. Maybe that's why it's all weird now. لأشتري. سأذهب إلى المكتبة اليوم لأشتري. سأذهب إلى المكتبة اليوم. سأذهب إلى Buddy. What are you doing? سأذهب إلى المكتبة اليوم. سأذهب إلى المكتبة اليوم. Oh, I really like that letter. It's the one that looks like a 2. Well, I mean, it's an Arabic numeral. It might be 2. It might be the number 2. سأذهب
سأذهب سأذهب سأذهب إلى المكتب سأذهب إلى المكتب سأذهب إلى المكتبة اليوم إلى المكتبة اليوم. Okay. سأذهب إلى سأذهب إلى المكتبة اليوم سأذهب إلى المكتبة اليوم سأذهب إلى سأذهب إلى المكتبة اليوم سأذهب إلى المكتبة اليوم سأذهب إلى المكتبة اليوم سأذهب إلى سأذهب إلى المكتبة اليوم إلى المكتبة سأذهب إلى المكتبة اليوم. Where's the O sound? Is it that? Is the loop? اليوم لأشتري كتابا جديدا لأشتري كتابا جديدا. So the 2 is over here as well, but it doesn't look like it's doubling anything. So لأشتري I don't know where that comes from. لأشتري كتاب. Wait, no, كتابا. Why? كتابا. لأشتري كتابا جديدا. Wait. لأشتري كتابا جديدا. لأشتري كتابا جديدا. I don't think it's done. I think it's da. سأذهب إلى المكتبة اليوم. إلى المكتبة اليوم. لأشتري كتابا جديدا. سأذهب إلى المكتبة اليوم لأشتري كتابا جديدا. I almost got that one. I messed up on the easiest word. المكتبة اليوم لأشتري كتابا جديدا. Forgave me.
وينتهي الوقت الذي يبدأ عند شروق الشمس وينتهي عند غروبها هو فترة زمنية معروفة. الوقت الذي يبدأ عند وينتهي هو فترة. Very poetic. Oh, it was backwards. Oh my god. Oh, I did set that. I said that. Yeah, at some point I set some of the things to go the other way around. I just didn't go right through with it. Okay, yeah, this is the mixed language stuff is going to be annoying. How I will finish my work, that is it? Or Alyoma, I will finish my work, or is it I will finish my work Alyoma? Who knows? أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق. أذهب. أذهب إلى The السوق transliterations اليوم. aren't super good. أذهب. أذهب إلى السوق اليوم. Yeah. أذهب. I'm inclined to believe the voices more than the transliterations here when it comes to pronunciation. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب. أذهب إلى السوق. أتها. Or okay, maybe I'm not so sure what that number 2 means. Athabu. Yeah, athabu. أذهب إلى السوق اليوم. No. Athabu. Athabu. إلى. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى. أذهب إلى السوق اليوم. السوق اليوم. أذهب إلى السوق. No shit. أذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق اليوم. إلى السوق. سوق. Okay. إلى السوق. إلى السوق. أذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب إلى السوق اليوم. أذهب أذهب إلى السوق إلى اليوم. السوق اليوم. I'm very busy اليوم. I'm very busy اليوم. اليوم. What? I'm very busy اليوم. I'm very busy اليوم. Maybe the voices were getting it wrong before. So it's not supposed to be Ilioma, maybe just Iliom. Ilioma just sound very nice though. Yep. What happened there? Front end. D8. Oh, it's the same. جملتك It's the same problem with this thing. Ugh, I gotta fix this right. Well, soon. What time is it? Oh, it's pretty late. Maybe tomorrow. Well, actually, definitely tomorrow. Not a big deal.
أنا مشغول جدا. أنا مشغول جدا اليوم. جملتك الخاطئة. Or maybe it's a male female thing. Maybe men say idiom and women say idioma. قرأت اليوم الكتاب قرأت اليوم قرأ okay قرأ قرأت اليوم قرأت اليوم قرأت اليوم قرأت اليوم قرأت اليوم قرأت اليوم قرأت اليوم. Okay, that's hard. قرأت اليوم. قرأت اليوم قرأت اليوم. قرأت اليوم قرأت اليوم قرأت اليوم. I wonder if I should test it. I remember with the Japanese pronunciations for the model I was using for a voice was pretty bad a bunch of the times, so I had to switch it to a more expensive model. I wonder if I'll have to do the same for Arabic. Compare Arabic model outputs. I don't know enough Arabic, of course, to have a good idea of whether these pronunciations are actually good or not. قرأت اليوم الكتاب الذي تحدثت عنه أمس. قرأت اليوم الكتاب قرأت اليوم قرأت اليوم الكتاب الذي تحدثت عنه أمس. الذي تحدثت عنه أمس. الذي تحدثت عنه أمس. Where does the D come from? Allah di da ha da. الذي تحدثت عنه أمس. Maybe I don't trust the voices as much as I do the writing. الذي قرأت اليوم الكتاب الذي تحدثت عنه أمس. الذي تحدثت عنه أمس. الذي تحدثت عنه أمس. Da 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 ha da 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 ha da 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 ha da 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 da. الذي تحدثت عنه أمس. الذي تحدثت عنه أمس. الذي تحدثت الذي تحدثت عنه أمس. I can't read that one. الذي تحدثت عنه أمس. Anhu, okay. Anhu ans. اليوم. We visited Alyom, the old city Alyom. Okay, yeah, that's not right. We visited Alyom, the old city. That's funny. Well, it's still legible. The weather at Alyom is very beautiful and suitable for an outing. Okay. It rained Alyom, so I stayed inside. Okay, I'm not sure what the word for I is. It rained Alyom, so I stayed inside. Okay, I'm not sure.
قرأت اليوم الكتاب. Okay, much. It rained اليوم, so I stayed inside. It rained اليوم, so I stayed inside. No, okay, right. الذي تحدثت عنه أمس. قرأت اليوم الذي تحدثت عنه أمس. Same thing, right. I really need to fix this. It's probably something tiny. I'll do it after this one. Just because it's annoying me now. Well, now it's been annoying me for a while, but... اليوم. أتذكر رحلتنا اليوم وكم كنا سعيدين فيها. اليوم جميل والحمد. اليوم جميل. Huh? أتذكر رحلتنا اليوم وكم أتذكر رحلتنا اليوم. Well, both of them can't be wrong. All right. This, I'll have to take a look at this. Yeah, so the arrow's pointing to the left now, but I need to flip the entire thing. I'd also need to flip the main word, well, the word cards as well. I'll do that later, like much later. اليوم جميل والحمد لله على هذه النعمة. اليوم جميل. اليوم جميل. اليوم. أتذكر رحلتنا اليوم وكم كنا سعيدين فيها. There wasn't even a warning. There wasn't like a purple warning pop-up coming with that exercise. Wonder what happened. Are the numbers like that? Should this be flipped too? Wait, no, it's like that, but then do we still write numbers left to right in Arabic? Numbers are not written from right to left, they are written from left to right, just like in English. Isn't that annoying? I wonder how this character manifests in Arabic. Buddy, what is it? You want to make trouble? You want to make trouble? Yeah. Amalek. أهلا. أهلا. Okay. أهلا. أهلا. Nasrabaj Maj Tahu Das. That's my best guess. نسرين من تونس. Almost. Close enough. Nasrin min Tunis. Okay. Okay. Nisrin. Okay. Nisrin
Nisrin min nis. I'm not gonna get used to that. Nisrin min نسرين من تونس نسرين من تونس. نسرين نسمي نسرين من تونس. تونس. كيماش اليوم. I can read that now. اليوم. كيفاش اليوم؟ كيفاش اليوم. كيفاش. Okay. كيفاش اليوم. Hell no. Challenging. The Arabic script viewed but alien to me. تحدي. كيفاش اليوم؟ كيفاش اليوم. أهلا، نسرين من تونس. نسرين من تونس. الخط العربي جميل. الخط العربي. الخط العربي جميل. I thought that was a J. الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي جميل. الخط العربي جميل. الخط العربي. الخط العربي جميل. لكن غريب. لكنه غريب بالنسبة لي. لكنه right. لكنه غريب. لكنه غريب بالنسبة لي. لكنه غريب. I got some of that right. لكنه غريب. لكنه غريب. لكنه غريب بالنسبة لي. لكنه غريب. Wait. Yes. بلسبه لي. لكنه غريب بالنسبة لي. I think I confused the dots for like I don't know what I think. بالنسبة
بالنس بالنس بالنسبة wait بالنسبة بالنسبة لي بالنسبة لي الخط العربي تحفة حقيقية. الخط العربي الخط الخط العربي تحفة Okay, so that's a T sound. لكنه غريب بالنسبة لي. بالنسبة لي. الخط العربي تحفة حقيقية. الخط العربي تحفة حقيقية. I'll have to do comparisons with the different voice models, just because there's some syllables in here that aren't showing up in the transliteration. So I'm wondering if that's an indicator of bad TTS, bad text to speech. الخط العربي تحفة حقيقية. الخط العربي الخط العربي تحفة حقيقية. الخط العربي تحفة حقيقية. الخط العربي تحفة حقيقية. That sounds really funny. Is that real? الخط العربي تحفة حقيقية. I'm not sure that's real. I'm not sure I'm not sure the voice is correct. If it is, that's really funny though. تخفى 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 الخط العربي تحفة حقيقية. Yeah, that tun is not there. تخفى 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 كي حقيقي يا حقيقي يا Okay. حقيقية. الخط العربي تحفة حقيقية. تحدي في إيه؟ الخط العربي تحفة حقيقية. حقيقية. تحدي في إيه بالضبط؟ تحدي في إيه بالضبط؟ تحدي في إيه بالضبط؟ تحدي في تحدي في إيه بالضبط؟ إيه بالضبط؟ إيه تحدي في إيه بالضبط؟ تحدي في إيه تحدي في إيه بالضبط؟ تحدي في إيه هبة تحدي في إيه بالضبط؟ بالضبط 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 تحدي في إيه بالضبط؟ Challenge in what exactly? The transformation of the letters. There are like 3 forms for each letter, and they all look really different. The transformation of the letters. There are like 3 forms for each letter, and they all look really different. إيه بالضبط. Look that
it up right now. فهمتك. 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 What is that? It's like a bow in the middle of the word. فهمتك. فهمتك. I really gotta see if these are accurate. Arabic. أفهم. It's not the same letter. I understand. أنا أفهمك. أنا أفهمك. أنا أفهمك. فهمتك. حتى أنا. الخط العربي تحفة حقيقية. تحفة فنية حقيقية. Oh my god, it might be correct. Let me find another source. هذه قصة حقيقية. I think it might be accurate. تحفة فنية حقيقية. الخط العربي تحفة حقيقية. فهمتك. حتى أنا التكنولوجيا تعقد. فهمتك. I'm not sure about that one though. That one can't be correct, can it? I'll test it out afterward. I'll have to write a note. It's too interesting. Oh, both answers can't be wrong. حتى أنا التكنولوجيا تعقدني أحيانا. Even you? Or is she referring to the fact that she's an AI? كيفاش نستعمل لو حتى انت حتى انت انتي حتى انت انتي كويسة في التكنولوجيا. انتي كويسة في التكنولوجيا. انتي كويسة في التكنولوجيا. حتى انت انتي
كهو. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ Inti cool. I have to get used to that being a vowel. I expect the little ticks and stuff to be vowels, but no, some of these letters are, well, acts as vowels as well. Well, vowels as I know them anyway. Inti cool. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ I did it again. Inti cool. Kuhisa. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ Oh, okay. Inti kuisa. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ أنت كويسة في التكنولوجيا؟ What is that? I forgot. الخط العربي تحفة حقيقية. حقيقية. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ Kuisa. It's just right. To cross the directions again. Inti kui. Inti kui. Kuisa. Inti kuisa. He. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ في. Sa. Inti kui. Inti kuisa. Fi. T. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ Oh. Technologia. Inti kuisa. Inti kuisa. أنت كويسة في Kuisa. أنت كويسة في Inti kuisa fi technologia. Inti kuisa. Inti kuisa fi wait, is it al technology? أنت كويسة في التكنولوجيا؟ 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 Fe. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ Inti kuisa fi technologia. I'm not sure. هل أنت جيد في التعامل مع التكنولوجيا؟ They wrote something different. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ كويسة؟ Kuisa? لا والله. No. Okay, no. لا ولا. حتى أنا التكنولوجيا تعقدني أحيانا. مرة حذفت كل الصور. مرة حذفت كل الصور. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. الصور في. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. صوري. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ في. That's the same word. وأنا مرة حذفت كل الصور في In الهاتف. technology, interesting. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. الكرة في الصندوق. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. أنت كويسة في التكنولوجيا؟ في التكنولوجيا. Okay. مرة حذفت كل الصور في الهاتف. مرة وأنا نحاول أغير الخلفية. أنا it looks like the Thai وأنا نحاول letter for the same sound.
Wow, but upside down. Oh, and pretty different. To be fair. وأنا نحاول وأنا نحاول وأنا نحاول أغير الخلفية وأنا نحاول أغير الخلفية وأنا نحاول أغير الخلفية That's a short. Ukhaya al-Khalfiyya 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 وأنا نحاول أغير الخلفية وأنا نحاول أغير الخلفية What's the difference between that and the J? I'll have to pay more attention. مرة حذفت كل وأنا Do I have pre-generation on? I don't know. I don't want to mess up the flow though. It's too late at night to mess up the flow. I'm gonna do it. Okay. Okay. So far so good. مرحبا بك في جلستك الأولى في مراجعة. Thank you. اسمي مرآة. كيف كانت تجربتك في لانجتاركتيكا اليوم؟ كيف كانت تجربتك في لانجتاركتيكا اليوم؟ Where is it? كيف كانت تجربتك في لانجتاركتيكا اليوم؟ كيف كانت تجربتك في لانجتاركتيكا اليوم؟ Langtarctica. That's funny. اليوم. That's pretty good. Fun. جيد. Okay. Right. It's a little one. جيد.
These transliterations are pretty bad. Jid. Jid. Wait, no. ما هي استن Yeah. ما هي ما هي استنتاجاتك من جلسة تعلم اليوم؟ النطق العربي صعب في البداية. ما هي استنتاجاتك من جلسة تمرن اليوم؟ الكتابة العربية أنيقة جدا. الكتابة العربية هل تشعر أنك تتحسن في Well, I learned the word اليوم today, and I learned how to pronounce a few of the letters, so that's good. Well, I learned the word اليوم today, and I learned how to pronounce a few of the letters, so that's good. اليوم. ماما ماميلنا. ممتاز. Shit. ممتاز. ممتاز. I guess not. I guess I did not learn how to pronounce a few of the letters. هاد. لنتحدث عن تمرين لنتحدث Of course. Single dot is na. Double dot is ta. Ha. Da. And what's that one? لنتحدث عن تمرين Tha. Tha. Ina. Da. Ha. Da. Tha. Ina tahadatha. Ina tahadatha. لنتحدث عن Ina tatha. Ina tada. Wait, no. Ina tahadatha. Ina tadaha. Ina tahadatha. Ina tahadatha. Ina tahadatha. Up. لنتحدث عن تمرين An. Huh? Oh, right. Okay. An. Ba. An. Ta. Tum. Tam. لنتحدث عن تمرين Tamrin. Okay, I can see that. Tamrin. لنتحدث عن تمرين الاستماع الذي واجهته الذي واجهته. الذي واجهته
He took the joke. He was a good boy. لنتحدث. Yeah, I think something's wrong with it. It seems like both answers were marked incorrect somehow. I thought I heard the word idiom in both of them. And yes, somehow both of them were marked wrong. I'm pretty sure that's not how these are supposed to go. Yeah, I think something's wrong with it. It seems like both answers were marked incorrect somehow. I thought I heard the word idiom in both of them. And yes, somehow both of them were marked wrong. I'm pretty sure that's not how these are supposed to go. هل تشعر Whoops. كان عليك في التمرين كان عليك تحديد أي المتحدثين استخدم كلمة اليوم استخدمها ربما لم تختارها للمتحدث. No, I selected it for both speakers and they were both marked wrong. I'm reporting a bug to the creator. No, I selected it for both speakers and they were both marked wrong. I'm reporting a bug to the creator. إذا كنت فاستخدم زر دعنا نركز على استخدام الآن دعنا نركز على استخدام الكلمات التي I'm confused. Why did you... الآن دعنا نركز Okay. Does it have more in store? دعنا الآن إذا كنت الآن دعنا نركز على استخدام سفي لقد أديت أتمنى أن أرى I'm not sure this is on purpose. Hey, girly. Weird indents. Your breath smelled like fish. أتمنى أن أراك مرة أخرى غدا. اليوم تحدي. اليوم تحدي. اليوم تحدي. Actually, is it اليوم? اليوم I gotta look that up. تحدي. الجات? الخط العربي. الخط. Huh. Why do I keep confusing that with the J? الخط. الخط. الخط العربي جميل. عربي. الخط العربي جميل. الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي. الخط العربي جميل. الخط العربي جميل. الخط العربي.
الخط العربي جميل. جميل. الخط العربي جميل. جربيو. Put a little syllable in there. لكنه غريب لي. لكنه غريب لي. I'm gonna try to read it very literally. I wonder if they'll pass. Well, no, that's not a test because the opinions of this AI are a bit weird. الخط العربي جميل لكن غريب لي. الخط العربي جميل لكن غريب لي. ما عندي فكرة كيف أستخدم لوحة المفاتيح العربية. ما عندي فكرة. ما عندي فكرة. ما عندي فكرة. ما عندي فكرة كيف أستخدم لوحة المفاتيح العربية. كيف أستخدم كيف أستخدم لوحة المفاتيح العربية. ما عندي فكرة كيف أستخدم لغة المفاتيح العربية. That wasn't very good. ما عندي فكرة كيف أستخدم لغة المفاتيح Oh god, I hope we'll be like that for like a really long time. And there we go. Zilch. I know nothing about Korean. Well, next to nothing. I know food. No, not really. Bulgogi, kimchi. That's probably it. 검사를. 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 세관에서 가방 안에 금이 있는지 세관에서 가방 안에 금이 있는지 검사를 했어요. 세관에서 가방 안에 금이 있는지 검사를 했어요. 세관에서 가방 안에 금이 있는지 검사를 했어요. 세관에서 가방 안에 금이 있는지 세관에서 가방 안 검사를 세관에서 가방 세관에서 가방 세관에서 가방 안에 금이 있는지 가방 안에 가방 안에 가방 안에 세관에서 가방 안에 금이 있는지 금이 있는지 세관에서 가방 안에 금이 있는지 세관에서 가방 안에 금이 있는지 검사를 했어요. 검사를 했어요. 검사를 했어요. No. Should I make the voices slower? 세관에서 가방 안에 금이 있는 Might do that. Yeah. Korean's pretty quick.
I'm sorry, girlie. Voice choices, hanging. Why? Why? I might know why. I'm gonna do a manual edit though. Set it to the minimum voice speed. I think even at the minimum voice speed, it's going to be quite challenging. Good girl. 검사를 검사를 문제가 생기지 않게 barely difference. 문제가 생기지 않게 미리 장비 검사를 해야 해요. 문제가 생기지 않게 문제가 생기지 않게 문제가 생기지 않게 문제가 생기지 않게 미리 문제가 생기지 않게 미리 장비 검사를 해야 해요. 문제가 미리 장비 검사를 해야 해요. 장비 문제가 생기지 않게 okay. 장비 미리 장비 검사를 해야 해요. 장비 미리 장비 검사를 해야 해요. 미리 장비 검사를 해야 해요. 미리 장비 검사를 해야 해요. 장비 검사를 해야 미리 장비 검사를 해야 해요. 해야 해요. 오케이. 문제가 생기지 않게 미리 장비 검사를 해야 해요. 문제가 생기지 않게 미리 장비 검사를 해야 해요. 미리 장비 검사를 해야 해요. 검사를 해야 해요. 미리 장비 검사를 해야 해요. 검사를 해야 해요. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 미리 장비 검사를 해야 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 의사는 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 환자의 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해
상태를 화 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 호화기 문제가 생기지 않게 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 Where does that sound come from? 확인을 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 확인하기 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 위에 여러 검사를 본다. 여러 검사를 본다. The vowels sound exactly the same. 여러 검사를 본다. Okay. 여러 검사를 본다. 여러 검사를 본다. I did see in like an infographic once about how all the little subsections, like all the little subletters of Hangul block together to create full syllables. I remember thinking it was really cool, but yeah, didn't read much into it after that quick dip. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. Okay. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 의사는 환자의 상태를 확인하기 의사는 환자의 상태를 의사는 환자의 의사는 환자의 상태를 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 상태를 확인하기 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다. 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 시스템 검사를 철저히 진행했다. 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 시스템 검사를 철저히 진행했다. 의사는 환자의 상태를 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 What word am I even learning? 검사를 의사는 환자의 상태를 확인하기 위해 여러 검사를 본다.
갑작스러운 상황 여러 검사를 본다. 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 시스템 검사를 철저히 진행했다. 시스템 검사를 철저히 진행했다. 시스템 검사를 철저히 진행했다. 시스템 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 시스템 검사를 철저히 진행했다. 갑작스러운 상황에 대응하기 위해 시스템 검사를 철저히 진행했다. 어떤 대상의 상태나 내용을 자세히 살펴서 이상이 없는지 확인하는 행동을 말합니다. 주로 병원에서 건강 상태를 확인하거나 물건의 안전성을 확인할 때 사용됩니다. Is my font size really big, or are these just kind of long? Oh, I didn't get that. Oh, it's probably because I restarted. 단어를 사용하여 문장을 말하세요. 검사를 Oh shit, I didn't actually pay attention to the definition. I should have done that. 그는 내일 건강 검사를 받게 될 예정입니다. 그는 내일 건강 검사를 받게 될 예정입니다. 그는 내일 건강 검사를 받게 될 예정입니다. 그는 I get a regular health 검사를 every year. Testing object. Why is this one of the first words I'm learning? Is it so often used, or is this what's extracted from like a business data set? 자신의 문장 검사를 I had a math 검사를 yesterday. I had a math 검사를 yesterday. Don't be mean. Oh, she chose war. Don't be mean. I wonder if that will work. A math inspection. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 저는 어제 수학 검사를 I feel like I'll give it a shot. I don't want to get too deep into it. I'll give it a shot. I guess that says 한글, right? No, I don't know. All right, let's do this. 사,
사르. 저는 어제 수학 검사를 받았. 저는 어제 저는. Okay. 저는. You again. What makes you think you deserve to be here? Don't get violent with me, Missy. 저는 어제 수학 검사를 저는 어제 저는 어제 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 수학. 어제 I have no idea. Well, I have a tiny idea. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 수학. 검사를 Where the hell is that letter? What am I looking for? Oh, well, that's a little bit annoying. Gum. Sa. Komsaru. What? Did that not finish it? What happened? What did I type in? Komsaru. No, I typed that right. What are you talking about? Gotta be a bug, right? Oh, no, it is not. Komsaru. 검사를. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 받았. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 받았습니다. Okay. Wait, this is me. Wait. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 습니다. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. Oh, I don't understand what that letter is. The one that looks like a bok with ears, like a Pikachu face. 받았습니다. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 받았습니다. 받았음. No, I don't get it. 습니다. 저는 어제 수학 검사를 받았습니다. 각 화자가 검사를 Right. 검사를. 이 소설의 결말이 어떻게 될지 궁금해서 계속 읽어본다. 건강이 걱정돼서 내일 병원에서 정기 검사를 받게 되었어요. 검사를 I should have. 이 검사를 통과하는 것은
쉽지 않습니다. 쉽지 않. 이 검사를 통과하는 것은 이 검사를 통과하는 것은 통과하는 는 것은 쉽지 않습니다. 쉽지 쉽 쉽지 쉽지 않습니다. 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 Interesting. 검사를 I need to do a driving 검사를 in order to get my license. I need to do a driving 검사를 in order to get my license. I wouldn't listen to originals. 운전면허를 따기 위해 운전 검사를 해야 합니다. 운전면허를 따기 위해 운전면허를 따기 위해 운전면허를 따 Oh, it's like Japanese. 운전면허를 따기 위해 운전 검사를 해야 합니다. Like the word tameni or tame. 운전면허를 따기 위해 운전 검사를 해야 합니다. 운전 검사를 운전 검사를 해야 합니다. 해야 합니다. 운전면허를 따기 위해 운전면허를 따기 위해 운전 검사를 해야 합니다. 운전면허를 따기 위해 운전 검사를 해야 합니다. Took a little while, that one. But we got through, huh? Good girl. 안녕. I'm guessing. 안녕하세요 Oh. 안녕하세요. 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 스벤 씨. 스벤 씨. Ooh. 안녕하세요 스벤 씨. What's with the voice? 안녕하세요 스벤 씨. 안녕하세요 스벤 씨. Japanese does this as well, where sometimes like the first syllable would be cut off, and that kind of led to bad results. I'll have to pay attention to this. Pay attention to the quality of the Korean TTS. 늦은 시간인데도 늦은 시간인데 연락해 늦은 시간인데도
늦은 시간인데도 늦은 시간인데도 Yeah, like the dijin. I mean, that's a n, right? Not a d. 늦은 시간인데도 시간. 늦은 시간인데도 연락해 주셔서 감사해요. 늦은 시간인데도 연락해 주셔서 감사해요. 또 연락해 주셔서 또 연락해 주셔서 또 연락해 주셔서 감사해요. 또 연락해 주셔서 감사해요. 감사해요. 늦은 시간인데도 I'll test this specific one, just because the difference might be very stark here. May have to upgrade this model as well. Test. We'll compare the pronunciation of this text. Well, compare the TTS pronunciations. Reading out this text. 또 늦은 시간인데도 또 연락해 주셔서 감사해. 늦은 시간인데도 감사해. 또 연락해 주셔서 네, 맞아요. 네, 맞아요. 네, 맞아요. 네, 맞아요. 네, 맞아요. That's a ba. That can't be correct. Oh man, I'll have to 지금 fix 새벽 this one as well. It cannot be correct. Bajeho or majeho? Bajeho or majeho? Yeah, that's close enough. 지금 새벽 3시쯤 되네요. 지금 새벽 3시쯤 되네요. 지금 새벽. Huh. Feels like I've heard 새벽 be used as a name. 지금 새벽 3시쯤 되네요. 3시쯤 되네요. 지금 새벽 3시쯤 되네요. 죄송합니다. 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 짧게 말씀드릴게요. 짧게 말씀드릴게요. 잠자리에 드는 게 얼마나 기대되세요? 잠자리에 드는 게 얼마나 기대되세요? 잠은 항상 기대되지만 오늘은 좀 더 기대돼요. 잠은 항상 기대되지만 잠은 항상 기대되지만 오늘은 좀 더 기대돼요. 잠자리에 드는 게 지금 새벽 3시쯤 되네요. 네, 맞아요. 예를 들어 뭐가 더 기대되세요? 뭐가 더 기대되세요? 뭐가 더 기대되세요?
기계 되세요. 하루 종일 일자리 알아보느라 힘들었거든요. Sex. 하루 종일 일자리 알아보느라 힘들었거든요. 하루 종일 예를 들어 잠은 항상 오늘은 좀 더 기대돼요. 오늘은 좀 더 기대돼요. 하루 종일 일자리 알아보느라 힘들었거든요. 하루 종일 일자리 알아보느라 That doesn't quite make much sense. 오늘은 좀 더 기대돼요. 잠은 항상 오늘은 좀 더 기대돼요. 잠은 항상 기대되지만 오늘은 좀 더 기대돼요. 하루 종일 일자리 알아보느라 힘들었거든요. 하루 종일 일자리 알아보느라 힘들었거든요. Let's look into that. 하루 종일 일자리 알아보느라 Come on. Where's my... Content-wise, this is pretty... Content-wise, this is kind of confusing. It might be nonsense. Check the internals later. 힘들었거든요. I may go to sleep. I wonder if he'll translate that anywhere near correctly. 정말 안 됐네요. 안 되네. 안 되네. 정말 안 됐네요. 안 되네요. 정말 잠이나 자세요. Sleep or something. 잠이나 자세요. 잠이나 자세요. 잠이나 자세요. Should be good. Oh, just kidding. Oh. I know what I have to do. Oh, I hope it didn't break too bad though. But I know what I have to do. Should be good now, shouldn't it? Hush now. Don't worry about a thing. Hmm. Hmm. Should I?
No. That should do it. Wait, no, it shouldn't. What's going on? Come on, you can do it. Son of a... What's going on here? Weird. Yeah.
Hmm. What is going on? Now I'm confused. What is going on? Why? Why does this happen? No idea. But I do have a log now. Why is there a mismatch? What's going on here? What's going on here? Huh. I thought I made it auto refresh in those cases. Oh, shit. Did it? I thought I specifically... I'm confused. I'm confused. Why did this? Did I? I thought... I wonder.
Oh, come on. Bueno. And then you. What a weird way to do it. I play music, but I feel like I get in copyright trouble. Kind of a weird way to do things, huh? Oh well, this should work. Let's give this another shot. It half worked. Now, what's your problem, buddy? Weren't you? That'd be weird. That was wrong. Et voilà. Let's try this again. Oh. There we go. 첫 번째 복습 세션에 오신 것을 제 이름은 거울입니다. 제 이름은 거울입니다. 거울입니다. 오늘 랭타르티카에서의 경험은 어땠? Well, somewhat straightforward. 어렵다고 느끼셨군요.
어렵다고 느끼셨군요. 학습 세션은 어땠나요? 한국어 글자를 처음 사용해 보셨군요. 연습 세션은 한국어 글자를 처음 사용해 보셨군요. Why did you just repeat what I said? I hate it when you do that. Thanks for repeating exactly what I said. Not. 연습 세션은 어땠나요? 한국어를 이해하기 어렵다고 느끼시는군요. 한국어 말하기 실력이 조금이라도 나아지고 있다고 느끼시나요? 한국어 느끼시나요? No, that's a bad way of expressing that, but gets the idea across. 맞습니다. 처음부터 시작하는 것은 큰 의미가 있습니다. 처음 연습 세션에서 기본 한국어 단어나 표현을 사용해 어떨까요? 연습 세션 기본 한국어 단어나 표현 어떨까요? 어떨까요? 기본 한 I do think the exposure is good, just because I've never put myself in a situation where I try to actually learn Korean, so it'll take time. 안녕. 안녕. I did. Yeah, I Hello. did learn. I mostly learned about how the characterlets are put together. 안녕. C. 안녕 하나만 알고 계시군요. 계시고요. 계시군요. 를 예를 들어 안녕. 안녕 미안 미안. 고마워 thanks 같은 말을 연습 고마워. 세션에서 고마워. 사용해 보세요. 고마워. 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 I'm going to be cute. 고마워.
Huh, I would have expected it to. Correct. Wait, no. Oh. 고마워. 고마워. Thanks. 고마워. 같은 말을 연습 세션. 고마워. 고마. 고마워. Oops. I don't know any of those. 훌륭합니다. 고마워. 고마워. 오늘 여기까지 고마워. 라고 말씀하셨네요. I think he bugged out here. Wait. 고마워. 라고 말씀하셨. 훌륭합니다. 오늘 여기까지 Old habits, man. 이런. 이런. 거기 시간이 꽤 늦었겠네? dear. 이런. 거기 시간이 이런. 꽤 늦었겠네? Not sure that's what I was trying to say. 이런. 거기 시간이 꽤 늦었겠네. 이런. 곱게 시간이 꽤 늦었겠네. 이런. 이런. 거기 시간이 꽤 늦었겠네? Okay, let me try. 거기 시간이 거기 시간이 꽤 늦었겠네? 꽤 거기 시간이 꽤 늦었겠네? 꽤 거기 시간이 꽤 늦었겠네? 거기 시간이 꽤 늦었겠네? 거기 시간이 꽤 늦었겠네? 꽤 늦었겠네. 꽤 늦었겠네. Hard to tell. 이런. 이런. 거기 시간이 꽤 늦었겠네. 이런. I'm not sure if that will make it. I give it a 35% chance. 시간이 꽤 늦었겠네. That worked? Hell yeah. 미안. 짧게 말할게. 미안. 짧게 짧게 말할게. 미안. 짧게 말할게. 미안. 짧게 말할게. 짧게 말할게. 잠자러 가는 게 얼마나 기대돼? 잠자러 가는 게 얼마나 기대돼? 얼마나 기대돼? 기대돼. 잠자러 가는 게 잠자러 가는 게 얼마나 기대돼? 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 잠자러 가는 게 얼마나 기대돼?
Sweet. Ow. Careful with those. Hell yes. Oh. 一个 你 don't know. Yes, no, don't know. 他说和他和你和你的妹妹在很 I think that's 很 but I forgot. I know I'll like once I hear it. 我们 I should know this one. Was this Shay? I don't know. I'll know it when I hear it. The oh shit. Actually I didn't know that one. I should have kept it. Wait, I can probably restart this. Let's try again. 一个你我他说和在很我们的是 I should know this one, but I've forgotten it. 我想知道你明天有没有空。我想 that's fast. 我想知道你明天有没有空？你明天有没有？你明天有没有空？没有空。我想知道你明。我想知道你明天有没有空。我想知道你明天有没有空。你要是想去，我们就一起去。你要是想去，我们。你要是想去，我们就一起去。我们就一起去。你要是想去，我们就一起去。你要是想去，我们就一起去。我想知道你想。你要是想去，想去。谁想吃这个蛋糕？谁想吃这个蛋糕？谁想吃这个蛋糕 the is pronounced a little bit. 谁想吃这个蛋糕 Tiny though. 谁想吃这个蛋糕 Basically Shay. 谁想吃这个蛋糕？谁想吃这个蛋糕？谁想吃这个蛋糕？这个蛋糕。谁想吃这个蛋糕？这个蛋糕。这个字呢，可以表示希望做某事，或者希望得到某物。它也可以用来指在脑子里思考某人或某事。这个字呢，可以表示或者它也可以用来指在脑子里思考某人或某事。它也可以用来指在脑子里思考。我想我们明天就去爬山，你觉得？如果你想去，我们现在。如果你想去，我们现在就出发吧。如果你想去，如果你想去 implement a bookmarking function. 如果你想去，我们现在就出发吧。我想我们明天就去爬山。我想我们明天。我想我们明天就去爬山，
去爬山。你觉得怎么样？你觉得怎么样？爬山。我想我们明天就去爬山。爬山。明天下午就有人来修电脑了。明天下午就有人来修电脑了。就有人来修电脑了。修电脑了。修电脑了。来修电脑了。修电脑了。Yeah. 就有人来修电脑了。Yeah, this is the enunciation is a bit off. 修电脑了。修电脑了。修电脑了。电脑了。修电脑了。想知道谁？知道明天下就有人来修电脑了。谁来明天 I don't know if it's 谁明天来谁来明天谁明天来 It's probably that. 明天下就有人来修电。明天下午。文人身份不说你我他，用这个字一开口，对方就明白了。对方就明白了。用这个字一开口，对方就明白了。谁想谁想none of the others. 对方就用这不说你我他，用文人身份用这个字一开口，对方就明白了。Is it the riddles? The riddles are supposed to provide a valuable alternative direction toward learning a word, but often they kind of suck. Shay. What am I looking at? Is this Google? Huh? What the hell am I looking at? What the hell am I looking at? What am I looking at? What kind of keyboard is this? What? It's an actual Chinese keyboard, isn't it? Dongwen. Okay, let's see, what do they do? Seriously? Is this easier? Oops. Never mind. Shut up. Just use Shay. Right. Yeah, I can knock these out. Let's go. Hey, Carly. Climb up here. A little bit higher. There you go, good girl. There you go. 你好，我是诗涵。诗涵。
这么晚了，你也没睡啊？ What's the audio? What's with this audio? 这么晚了，你也没睡啊？这么晚了，你也没睡。这么晚了，你也没睡啊？这么晚了，你也没睡啊？你也没睡呀？没睡呀 Indeed. 我要 finish 我的汉语 lesson. 没睡呀 Indeed. 我要 finish 我的汉语 lesson. Good girl. Good girl. 这么用功啊？这么用功啊？哦，谢谢。你是学生吗？你学生吗？Student for life. 我是学生 for life. 我是学生 for life. Then, not officially. I'm learning Chinese just because I think it's important to. Then, not officially. I'm learning Chinese just because I think it's important too. That works.自己愿意学，自己愿意学，挺好的。挺好的。自己愿意学，挺好的。谢谢，你呢？ What are you doing up so late? 谢谢，你呢？ What are you doing up so late? No. 自己愿意学，挺。我刚下夜班。Don't let me keep you then. I wanted to put half of that in Chinese, but I don't know, just. 你这么晚。不 let 我 keep me, then I don't know. It's just something feels lame about that. I'd rather just do it in English and miss the points. Ooh. I should make it such that the last message, even if it is in the current batch but not fully processed, gets packaged into the last entry. Otherwise, the user has to wait for a translation. And it can be kind of annoying to do so.
Let's see if it works this time. Nope. I thought I fixed that shit. What are you doing? Not being fixed. Did I? Nope. Ah. That's why. Right? Okay. This thing is still a problem. This thing is still a problem. Bam. What am I looking at? What? I'm not sure what I'm looking at here. Okay, it might be a little bit messed up. Let's see. A little bit messed up indeed. Not a big deal. Right? Where am I? The wrong place. What? This should be fine. This is not fine. Well. Did it? Probably did. Alright, let's do this. There we go. That was silly. Let's try that again.
欢迎来到你的第一次复习绘画。我叫镜子。你今天在兰塔克迪卡的体验怎么样？好了。好了。I didn't need a. What the fuck? 很好。Oh, you. 在这里 something 很好。很好。你今天的学习绘画感觉如何？学到了新东西吗？你今天的学习 Not whoops. Wonder what it'll say to that. 没有吗？那练习绘画呢？跟世涵聊天感觉 没关系，累了很正常。你觉得你的中文口语有进步吗？对。This question should probably only be asked weekly. 跟世涵聊天感觉怎么样？对。I think that's actually I don't even know. I'm hoping that's correct. Well. What do we have here? Whoops. Right. It's not a big deal, right? Nah. Right. Nah. Oh, maybe it is. One moment. I guess it didn't matter. Oh. Oh. 希望你今天能坚持。Oh wait, shit, did it? I'm not sure it. Oh, no, it did. Nice. 还没睡呢，确实，我要完成我的抑郁课。
还没水泥，还没水泥，确实，还没水泥，确。 That's ne. Oh, that is the worst pronunciation I've ever seen from this model in Chinese. Oh my god. I do have to... I need to keep an error rate or something. Perfection is not necessary, but some degree of reliability is... It pronounced this one ni. Mm. 还没水泥，确实，我要完成我的抑郁课。What? 我要完成我的抑郁课。Huh. Let's screw that up. That's interesting. 还没水泥。还没水泥呢。Wait. That's not right. 还没水泥。还没水呢。Wait. 还没水泥。Man, do I have to bump all these up? God, that's so annoying. I could try some other things, but yeah. I'm in experimental phase. I'll try it. 还没水泥。还没水呢。确实，我要完成我的汉语课。还没水呢。确实，我要完成我的汉语课。我是终身学习者。我是终身学习者。我是终身学习者。但不算正式的。我学中文只是觉得它很重要。我学中文只是觉得它很重要。但不算正式的。我学中文只是觉得它很重要。但不算正式的。很重要。我学中文只是觉得我学中文它很重要。它很重要。Another one down. Boom. Minvuto I Odin no что nie esti procto. Что? Что? Что ты хочешь Что ты есть и хочешь? пить? Что ты хочешь есть и пить? Есть и пить. Что ты хочешь есть и пить? Something went wrong there. Что ты хочешь есть и пить? Есть и пить. Что ты хочешь Что ты хочешь есть и пить? Что ты хочешь есть? Что ты хочешь есть и пить? Я не знаю, что это, но это выглядит интересно. Я не знаю. Что это? Я не знаю, что... Я не знаю, Что это? что это, но Но это выглядит интересно.
Ну, это... Я не знаю, что Я не знаю. Что это? Что это? Но это Что это? Но это выглядит интересно. Но это выглядит Но это выглядит интересно. интересно. Я не знаю, что это, но это выглядит интересно. Интересно. Я не знаю, Интересно. что это, но это выглядит интересно. Что это за здание, то высокое? Что это за... Что это за здание, то... Что это за Что это за здание, то высокое? То высоко. То высоко. Что это за здание, то высокое. Что это за здание, то высокое. Это слово используется для вопросов о предметах, действиях или идеях. Оно помогает узнать информацию о чем-то. Это слово используется в действиях или идеях. Это слово используется для вопросов о предметах, действиях или идеях. Оно помогает узнать информацию о чем-то. Это слово имеет несколько... Я просто знаю, что Он придет. Что он придет? Я просто знаю, что он придет. Что мы будем делать? В чем дело? That's not the same. В чем дело? Я не знаю, что он сейчас читает. Что happened to you today? Что happened to you Can you use it today? that way? We'll see. Что случилось с тобой сегодня? Still is in my pocket. Still is in my pocket. Что is in my pocket? It is меня, right? Что is in my pocket? Close enough. Что в меня? I gotta fix that shit. Что в моем кармане? Что в моем кармане? Что ты будешь делать, если завтра будет дождь? Я просто останусь дома и почитаю книгу. Что? Па-па-па-па. Медик. Мария.
Maria. Maria. Привет, Свен. У нас тут опять облачно и холодно. У нас тут опять облачно и холодно. И холодно. Sucks for you. Sucks for you. I'm in Thailand. Weather is awesome here. Ну тебе не повезло. Well, you didn't work out looks-wise. Ну тебе не повезло. Но тебе не повезло. Я в Таиланде. Я в Таиланде. Здесь погода просто отличная. Поздравляю с отпуском. А я вот только со смены. See, this much shit. Поздравляю с отпуском. А я вот... Что time is it for you? Что time is it for you? Час ночи. Yes, no, it's the hour of night. Который час у тебя? Что do you do? Что do you do? Который час у тебя? У тебя. Ночная смена? Ночная смена. Ночная смена? Ночная смена. Okay, the voice is here a little Ой. weird. Который час у тебя? Стол, ты делаешь? Стол, ты делаешь? Да, ночная. Я медсестра. Не самая веселая работа в это время. Я медсестра. Да, ночная. Но важное же. Но важная же. Wait, no. Важа. I love the triple X. Но важная же. Спасибо за то, что ты делаешь. Что ты делаешь? Let's see. Oh my god. One day I'll get it right. One day. Alright, what is your problem this time, my dude? Oh wait, is it? It was the same thing it was the last time, wasn't it? Oh my god. Right, it's my fault. Yeah, it's exactly that. Silly me.
Should be good now. Is it done? I can't tell. Okay. It's still working. It's taking an awful long time. Let's check. Oh, wait, no, that's not right. No. No big deal. Same exact problem. Silly mistake again. Что? Это. Добро пожаловать на ваш первый обзор, Свен. Добро пожаловать. На. Меня зовут Свен. Меня зовут Зеркало. Как прошел Меня зовут Зеркало. Зеркало. Как прошел ваш день в Лангтарктике? Langtarctica. Fun. I like solar Alex. Что вы Отлично. Отлично. Что вы вынесли из сегодняшнего учить? Что вы вынесли? Отлично. I learned the word что. I learned the word что. Stole. I learned the word что. I learned the word что. Do I have to get this through the keyboard?
How do we spell it? It wasn't with that one. Good. No. It wasn't this one, was it? No. Well, of course, still. I guess I didn't learn it that well. Still. Хорошо. 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 Что вы вынесли из сегодняшней практики? Russia sucks. Понятно. Понятно. Вы что, чувствуете ли вы, что становитесь лучше в русском? I guess. Yeah, once a week. Did I write that down already? Ask the do you feel like you're getting better question in the reflect module once a week. Maybe once every 7 days. Or rather, once every 7 reflect sessions. Or 7 days. Yeah, we'll do 7 days. 7 visits. Хорошо. Хорошо. Из вашей практики полезно выучить который час. Который час. И что ты делаешь? Из вашей практики полезно выучить который час. И что ты делаешь? И что ты делаешь? Okay. Что ты делаешь? Отлично. Отлично. Alright, what's next? Investigate. I'm curious. Oh my, what happened here? IQ 9. Shit. Right. Forgot about that. Oh, whoops. Который час у тебя? Который час у тебя? Который час у тебя? Который час у тебя? Ночная смена. Ночная смена. Ночная смена. Ночная смена.
Ночная смена. Ночная смена. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Oh, I forgot to check out what that actually meant. The last one. Och. Osk. Oh. Almost there. It's been a long night. Na. Yo. Ga. Made. Iru. Ga. Niru. Te. What? Huh? Well. De. Shi. Shinasai. Oh, shinasai. These words are pretty important. Like, I've heard them a lot, but it might be still good to practice them. What was this? Ima? Kyo. I think this is Kyo. I'll test it out for adjustment later. Mo. Kyo. I don't know. Te. 好きな音楽を聴いて楽し好きな音楽を聴いて好きな音楽を聴いて楽しいな。好きな音楽を聴いて楽しいな。好きな音楽を消えて楽しいな。楽しいな。楽しいな。好きな音楽を聴いて楽しい。好きな音楽を聴いて友達に会って一緒にご飯を食べた。Wait, what? 友達に会って友達に会って一緒にご飯を食べた。友達に会って一緒にご飯を食べました。Wait. 食べた。友達に一緒にご飯を食べた。一緒にご飯を食べた。一緒にご飯を食べました。Wait. 食べた。図書館で本を借りて家で読んだ。図書館で本を借りて家で読んだ。図書館で本を借りて家で読んだ。図書館で本を借りて家で読んだ。図書館で本前の行動が終わってから次の行動をするときに使います。また2つの行動や状態をつなげる役割もあります。次の行動をするときに使います。2つの行動や状態をつなげる。Why aren't they? Te should be appearing in gold. Oh, this might be related to the problem, which is going to make it such that when I press this, I run into an error. Yeah. Okay. The lack of golden text for texts which should have such things is probably related to the new words error.
彼は駅で友達に彼は駅で友達に会って友達に会って友達に会って彼は駅で友達に会って彼は駅で友達に会って彼は駅で友達に会って一緒に帰りました。一緒に帰りました。Solve the problem. このようなで and submit a report. Early in the morning, they went for a walk. その単語を使って文章を書いて彼は駅で友達に会って一緒に帰りました。私は起きて brush my teeth. 私は起きて brush my 起き teeth. て朝ごはんを食べます。私は起きて歯を磨きました。歯を磨きました。Isn't that correct then? Let me look into this one. This looks like it should be correct, but it was marked as wrong. Look into it. 私は起きて歯を磨きました。歯を磨きました。Maybe because of the tense. 私は起きて歯を磨きました。歯を磨きました。私は起きて歯を磨きました。歯を磨きました。雨が降っていても今日は図書このコーヒーなかなか美味しいですね。なかなか美味しいですね。彼はそのようなやり方で問題を解決してみせた。問題を彼はそのようなやり方でLet me try that again. 私は起きて brushed my teeth. 私は起きて brushed my Maybe it's teeth. the 起きthat was 私は起きてMikagi or no, same thing. Well, at least it's consistent. 私は起きて歯を磨いた。歯を磨いた Is this with 私は起きて Is it the wrong use of de? Is that why it's marking me down? Well, at least it's consistent. Watashi wa okite ha o migagi migaita. 私は起きて歯を磨きま歯を磨いた。磨いた。この日はがで雪が降っていますね。雪が降っています。雪が降っていますね。
雪が降っていますね。降っていますね。空気ですか？空気ですか？雪。雪ですか？雪ですか？ Or is it Yuki desu ne? Oh, what's up with this? Okay, try again. 雪が降っていますね。雪ですね。雪ですね。 Maybe I don't say it the way Japanese would. Yuki desu ne. Sure, let's go for it. Go this ne. あなたは北海道に出身ですか？あなたは北海道に出身ですか？ Is it 出身 or is it 東京に住んでいます。あ、北海道に住んでいますか？ Did I ask the right question? I'm not even sure. はい。札幌生まれで札す。幌生まれです。札幌生まれです。札幌生まれです。ずっとここに住んでいます。ずっとここにずっ住んでいます。とここに住んでいます。住んでいます。札幌生まれです。はい。ずっとここ。All I know about Sapporo is beer. All I know about Sapporo is beer. 教えてもっとください。教えてもっとください。札幌について知っているのは札幌について札幌について札幌について知っているのはついて札幌について札幌について知っているのはしているのはしているのは札幌にビールだけです。ビールだけです。もっと教えてください。もっと教えてください。もっと教えてください。ビールは有名ですね。ビールは有名ですね。私は冬の静けさが好きです。私は冬の静け私は冬の静けさが好きです。静けさが好きです。私は冬の静けさが好きです。雪祭りも家族私は冬の静けさが好きです。雪祭りも家族でよく行きます。雪祭りも家族でよく行きます。雪祭りも家族でよく行きます。雪祭りも雪祭りも家族でよく行きます。雪祭りも家族でよく行きます。家族でよく行きます。雪祭りも家族でよく行きます。家族でよく行きます。雪祭りも家族でよく行きます。私はビールは有名ですね。雪祭りも家族でよく行きます。雪祭りも教えてください。雪祭りも教えてください。
雪祭りも家族でよく行きます。私は冬の静けさが好きです。私は冬の静けさが好きです。大きな雪像が並びます。夜はライトアップされてとても綺麗です。とても綺麗です。I should put more effort into learning that. 大きな雪像が大きな雪像が並びます。Isn't it 大きな雪を大きな雪を像が大きな雪像が並びます。大きな雪像が並びます。夜はライトアップされてとても綺麗。夜はライトアップされてとても綺麗です。子供たちと雪の滑り台で遊びます。Sounds nice. A single thing shouldn't take this long. Is it being stalled? Maybe I should time these things. So それはとても素敵ですね。それはとても素敵ですね。素敵。Is that the right word here? 素敵ですね。Now I'm confused. There must be something I am forgetting. What? No, this I don't understand. Take a closer look at this tomorrow.
Why am I running into so many of these right now? Two things. What's the first thing? Ah, yes, that makes sense. Did I? Yes, that makes sense. I keep forgetting.初めての復讐戦私は今日のラングターク私は今日のラングタークティカでの経験はどうでしたか？Sticky? Is that also sticky? Sticky sounds way too exciting for what I'm trying to express. Yokatta desu. 今日の学ぶセッションから何か学びましたか？手、なるほど。なるほど。では、手の書き取り練習から見てみましょう。どうぞお願いします。どうぞお願いします。Again with stalling. Again with the stalling.
あなたの文章。文章。私は起きて brush my teeth では手の後が英語です。No shit. 手は動詞をつなぐときに使います。例えば起きて歯を磨くです。歯を磨くです。起きて歯を磨く。起きて歯を磨く。動詞をつなぐときに使います。The AI should know that these are acceptable. It does make me wonder. Yeah.「この練習は手を日本語の文章で使うことを目的としています。歯を磨くを話す練習になり、歯を磨く練習になります。話す練習を次に話す練習を見ましょう。I don't think that's correct. I do not think that is the information that you were given. This is not in line with the information I think I gave it. Check the prompt for the correct information, descriptive information, that is.「話す練習。この練歯を磨く。話す練習。了解です。了解です。了解。了解。では、エンド前やエンドのようにでは、then や and のように動作をつなぎ。では、動作をつなぎます。ことをつなぎます。動作をつなぎます。ことをつなぎ。で、朝ごはんを食べ、学校に行きます。朝ごはんを食べて、朝ごはんを食べて学校に行きます。理解できましたか？ I hope so.「今日の練習は今日の練習セッションはどうでしたか？」It was nice. It was nice.日本語を話すのが上手くなっている。はいです。
他にそれは素晴らしい。アプリについて言いたいことはあり、他にそれはす That's the second time now.「あなたは北海道の出身ですか?」あなたは北海道の出身ですか？あなたは北海道の出身ですか？もっと教えてください。あなたは北海道の出身ですか？北海道の出身ですか？あなたは北海道の出身ですか？もっと教えてください。もっと教えてください。もっと教えてください。I think I said it backwards before. 札幌について知っているのは札幌について知っているのはビールだけです。札幌について知っているのはビールだけです。I probably didn't even need to bring up the translations. I could probably use the hiragana. ビールだけです。についているはどういうビールだけです。ビール excuse me ビールだけです maybe not. Damn. There we go. One more. Last one. Should I have started at the first one? Whatever. I probably know. Sobre el libro está sobre la mesa. Sure. Se vende en casas. Sure. I kind of forgot. I could probably remember really quickly, but it won't hurt. Yeah. Es mi. I'm pretty sure I'll know it as soon as I see it again. Yo como a las 2 de la tarde. Puede sin. Sobre. La caja tiene un peso considerable sobre la mesa. La caja. La caja tiene un peso considerable sobre la mesa. Un peso considerable sobre la mesa.
La caja tiene un peso considerable sobre la mesa. La caja tiene un peso considerable sobre la mesa. ¿Crees que puede haber un mejor lugar para... ¿Crees que puede haber un mejor lugar para poner esto sobre el estante? ¿Crees que puede haber un mejor lugar para poner Esto sobre el para poner estante? esto sobre el estante? ¿Crees que puede haber un mejor lugar para... ¿Crees que puede haber un mejor lugar para poner esto sobre el estante? ¿Crees que puede haber un mejor lugar para poner esto sobre el estante? Se ve que hay mucha presión sobre los estudiantes en este momento. Se ve que hay mucha presión sobre los estudiantes en este momento. Se ve que hay mucha presión sobre los estudiantes en este momento. Se ve que hay mucha presión sobre los estudiantes en este momento. Esta palabra indica que algo está encima de otra cosa. Se usa para decir dónde se encuentra algo en relación con otra superficie. Mi hermano Escucha tiene y responde. una cita con... Mi hermano tiene una cita con el dentista mañana. Mi hermano tiene una cita con el dentista Mi hermano- mañana. Damn it. Man, I've forgotten. Okay, I probably should have. Saltar. Mi vecino. Mi vecino siempre tiene una caja de herramientas enorme en su camioneta. Mi vecino siempre tiene una caja de herramientas enorme en su camioneta. Camioneta. Escucha y responde. Mi vecino siempre tiene una caja de herramientas enorme en su camioneta. Se preparar para los problemas unexpectados. Se preparar para los problemas unexpectados. Es prepararse para los problemas inseparados. What word was this supposed to be? Fine. Is. Oh my god, that's it? Why did I even keep this? Oh. Didn't even. Such as. PR reviews. That's pretty good. Interesting. Nah, I want to be sure this time. I don't have time for that shit.
Hola Sven, soy Diego, un gusto. Hola Sven, soy un gusto. ¿Qué tal ¿Qué tu tal día hasta ahora? Hasta ahora. ¿Qué tal tu día hasta ahora? Hasta ahora. Until today. ¿Qué tal tu día hasta ahora? Busy, 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 and tiring. Busy, 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 and tiring. Te entiendo perfectamente. Los días así son pesados. Los días así son pesados. Yo también vengo de una mañana movida en el trabajo. Yo también vengo de una mañana movida en el trabajo. Yo también vengo de una mañana movida en el trabajo. Yo también vengo de una mañana movida en el trabajo. Los días así. Te entiendo perfectamente. Los días así son pesados. Los días te entiendo perfectamente. Te entiendo, right? Te entiendo perfectamente. Los días así son pesados. Yo también vengo de una mañana movida en el trabajo. Yo también vengo de una mañana. ¿Qué trabajo haces? ¿Qué trabajo haces? Trabajo en un albergue. Trabajo en un albergue para migrantes aquí en Juárez. Trabajo en un albergue para migrantes. Albergue para migrantes aquí en Juárez. Trabajo en un ayudando albergue a la para gente. migrantes aquí en Juárez, ayudando a la gente. Eso es tres simpática. Oh, muy simpática. That's French. Très. Eso es tres simpática. Muy simpática. Eso es muy simpática. ¿Dónde es Juárez? ¿Dónde es Juárez? ¿Qué migrantes? ¿Qué do they come from? ¿Qué migrantes? ¿Qué Where do they come from? ¿Cuándo? ¿De dónde? Migrantes. ¿De qué? ¿De dónde? ¿Dónde están? I forgot the last one here. Eso es muy simpático. Eso es muy simpático. Eso es muy simpático. Eso es muy simpático. ¿Dónde es Juárez? ¿Dónde está Juárez? Wow.
Gracias, es un trabajo duro pero importante. Juárez está en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. La gente viene de Centroamérica principalmente. Should probably be in the south then, huh? ¿De Venezuela o de otros países? ¿De Venezuela o de otros países? Otros países, yeah. Fix it for me. De otros países. Oh my. How interesting. What did you try to do? Ah. What do I do about this? Okay, pretty funny though. ¿Cuál país el es la grande source? ¿Cuál país el es la grande source? Same thing must have been. We'll do it this way.
tu primera sesión de repasar? Me llamo Espejo. ¿Cómo fue tu experiencia en Langtarctica hoy? It was. Estaba. Really? No, I forget. Estaba bueno. Bien, ¿qué aprendiste en la sesión de aprender hoy? ¿Qué aprendiste en la sesión? I learned that how to use the word Gemini. Interesting. ¿Qué aprendiste en la sesión de practicar hoy? ¿Qué aprendiste en la sesión? Probably something useful, but I'm so tired I forgot. Probably something useful, but I'm so tired I forgot. Pero estoy tan cansado, olvidé. Okay, the AI is being very liberal right now. Está bien. ¿Sientes que estás mejorando al hablar español? Sí. Auto. Oh, that's pretty good. Wait, no it isn't. Shit. Excelente, hoy saltaste un ejercicio de hablar y aprender. ¿Quieres hablar? Hoy saltaste un ejercicio de hablar a... ¿Quieres hablar? Hoy saltaste un ejercicio de hablar a... Hablar en aprender. The fuck was that? ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de eso? I skipped. Hoy saltaste un... Saltasto es porque no creo que I deserved it. Saltasto es porque no creo que I deserved it. Creo que debo practicarle mucho. Later. Creo que debo practicarle mucho. Later.
para practicar. Para demostrar que ya sabes. No para demostrar que ya sabes. Inténtalo la próxima, aunque te sientas inseguro. Okay. Para ubicaciones se usa estar, no ser. Por ejemplo, Juárez está en el norte de México. ¿Dónde es Juárez? Dijiste, ¿dónde es Juárez? Para ubicaciones se usa. Para ubicaciones. Para ubicaciones. Se usa estar, no sé. I forgot about those. Por ejemplo, Juárez está en el norte de México. Ser, eso no suena. Eso es muy simpático. Eso es muy simpático. Eso es muy simpático. Eso es muy simpático. ¿Dónde está Juárez? ¿Dónde está Juárez? I totally forgot that Spanish has two verbs for to be. ¿Qué inmigrantes? ¿Qué inmigrantes? ¿De dónde están? ¿De dónde están? ¿Qué inmigrantes? ¿De dónde están? ¿Qué inmigrantes? ¿De dónde están? I've done it. I made it through, I think. Did I? Check, 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 check. I did. My God. Everything I do takes longer than I think it will.